ohun tí wọ́n máa sọ lórí irọ́. Relocation fún wa Nàìjíríà scammer. Relocation fún wa scammer ni wọ́n. Nọ́mbà ti fẹ́ wọlé ó yá ẹ máa gbọ́ mi ohun tí wọ́n máa sọ ọ̀rọ̀ àyàpá tí wọ́n bá ti ń dánú. Wọ́n láwọn á ṣe títí fún wa lórí irọ́. Wọ́n nínú adúró ìyẹn lórí irọ́. Wọ́n ní iléèwé ọ̀fẹ́ àyàpá lórí irọ́. Scammer. Wọ́n ní sọ pé iṣẹ́ àyàpá lórí irọ́. Èyí tèmi ẹ máa tẹ̀lé mi bí mo bá ń ṣe ń sọ yẹn gangan ni kẹ́ máa tẹ̀lé mi. Wọ́n sọ wípé oúnjẹ àyàpá ẹ̀jọ̀ lórí irọ́. Wọ́n bá ti fẹ́ wọlé. Ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀yin èèyàn wa lórí ètò yìí. Lórí irọ́. Relocation fún wa Nàìjíríà. Ní salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Relocation fún wa scammer ni. Gbogbo múmìnì múmìnà kìnyẹ kalẹ̀. Ó yá ẹ máa gbọ́ mi ohun tí wọ́n máa sọ. Bàbá wa Fẹ́mi Bọ́lájí kìnyẹ káàbọ̀ sórí ètò lálẹ́ òní o. Wọ́n láwọn á ṣe títí fún wa lórí irọ́. Bó lójú ọjọ́ ṣe rí ń bẹ̀. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. A tún ti dé sórí ètò lálẹ́ yìí nìyẹn o. Aago 9 kù ogún ìṣẹ́jú kéréké la gbà lé orí ètò bíbá. Ọ̀fẹ́. Abálẹ̀ bíbá bíi bàbá èṣù alákúnlẹ̀ léni o. Scammer. Máa bá wa ṣe ètò tòní. Wọ́n ń sọ pé iṣẹ́ àyà. Àgbo tiwa tó fẹ̀yìn rìn ó lọ rèé mágbára wá ni. Máa sọ pé lórí irọ́ lálẹ́ òní. Lórí irọ́ lọ́nà wo gbogbo ìlérí tí wọ́n ṣe pátápátá lórí irọ́. Mo kí gbogbo wa pátápátá káàbọ̀ sórí ètò lálẹ́ tòní. Májò jáwa nìkan la máa wà lórí ètò. Ohun tí wọ́n máa sọ. Bó ló ṣe ń rí lọ́dọ̀ tìyín mẹ́. Ṣóńdùn re. Modé ni tewé adé mo bọ̀ báyìí ní ta àbọ̀rìṣà adékọ́lọ́kọ́ má lè rókò adékọ́lọ́dọ̀ má lè ródò. Àti dékọ́lọ́mọ má lè sunkún ọmú lálẹ́ tòní. Lórí irọ́. Ẹ bá wa sọ fún gbogbo àwọn ènìyàn wa pátápátá àti wà lórí YouTube o. Wọ́n ní iléèwé. Alẹ́ tòní máa yàtọ̀ díẹ̀. Wọ́n gbọ́ máa kán sí i. Alárè máa jàgbá nǹkan bọ̀ wá ń gbé nǹkan hánu. Ẹ máa bá wa share ètò yìí, ẹ bá wa share ẹ̀yin èèyàn wa ńgbà tá à ń retí àwọn ènìyàn wa. Lórí irọ́. Relocation fún wa Ẹ rí bó ṣe ń já gerege lórí YouTube. Bájórí Facebook báyìí wọ́n ti lè máa gbìyànjú láti máa já wa bọ́. Relocation fún wa scammer ni wọ́n. Nọ́mbà ti fẹ́ wọ. Ẹ má ì tí ì pè wá sórí ètò lónìí ẹ̀yin èèyàn wa máa pè yín lẹ́yìn ètò ẹ̀ ló sà wà lórí ètò ṣàṣà lè pè yín lẹ́yìn ètò. Bukky Kenny akínyẹn káàbọ̀ sórí ètò lálẹ́ tòní lórí irọ́. Nothing can stop us. Lórí irọ́. Our artist akínyẹn káàbọ̀ sórí ètò lálẹ́ tòní ìyá wa. Wọ́n ní iléèwé. Òun lójú tẹ́ ẹ fi wò wá òní fọ́ bẹ́ẹ̀ náà létí tẹ́ ẹ fi ń gbọ́ wa òkúkú ní di pẹ̀lú àṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ wa kètèkètè nílé bí? Wọ́n ń sọ pé iṣẹ́ àyàpá lórí irọ́. Èyí tèmi
ẹ máa tẹ̀lé mi bí mo bá ń ṣe ń sọ yẹn gangan ni kẹ́ máa tẹ̀lé mi. wọ́n sọ wípé oúnjẹ àyàpá ẹ̀jọ̀ lórí irọ́. wọ́n bá ti fẹ́ wọlé wọ́n máa ká màá wá wọ́n lọ sójú títì lọ́dọ̀ ìyá. wọ́n ní bí ọ̀dẹ̀ ọdún bí ìgbẹ́ báyìí ní ìgboro rí o bẹ́ẹ̀ ni. lórí irọ́. ti dé sórí ètò lálẹ́ tòní nìyẹn. bá wa sọ fún àwọn ènìyàn wa pátápátá ti wà lórí ètò. nàìjíríà scammer. àjọ máa délẹ̀ ìlérí ni o. ẹ̀dá tó bá ní àní débẹ̀ la àjọ ní débẹ̀ o. ṣùgbọ́n ní tèmi àtẹ̀yìn àti olólùfẹ́ wa gbogbo káàkiri orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáńláyé. àjọ máa délẹ̀ ìlérí ni. ohun tí wọ́n máa sọ ọ̀rọ̀ àyàpá ni wọ́n bá ti ń dánú. ẹ bá wa ṣe ètò yìí lálẹ́ tòní. wọ́n láwọn á ṣe títí fún wa. lórí irọ́. ìjìnlẹ̀ mọ́kànsí lélẹ́yìí apèdègbà yìí gbogbo lẹ̀ tọ́kì. wọ́n nínú adúró ìyẹn lórí irọ́. àwọn bàbá wa kan lọ́dún sọ wípé ìjìnlẹ̀ ń kọ́ o. wọ́n nílé apèdègbà yìí gbogbo lẹ̀ tọ́kì. Guru Maharaj adẹ́rìn kò sí ní star sport. wọ́n látún wọn á tún fẹ́ fún wa lóye o. wọ́n ní káwọn máa pè wá lọ́túnba. wọ́n ní bàbá mi ò fóyè ayé o. tí a yà pa lórí irọ́. èyí tèmi ẹ máa bá wa ṣe ètò yìí. bí mo bá ń ṣe ń sọ yẹn gangan ni kẹ́ máa tẹ̀lé mi. wọ́n sọ wípé oúnjẹ àyàpá ẹ̀jọ̀. Nothing can stop us on the way to Yoruba nation. wọ́n bá ti fẹ́ wọlé wọ́n máa ká màá wá wọ́n lọ sójú títì lọ́dọ̀ ìyá alákàrà. máa bá wa ṣe ètò yìí ẹ̀yin olólùfẹ́ wa kò ní sú wa kò ní rẹ̀ wá. a máa bá wọn dín. gbẹ̀yìn tẹ́ ẹ ti ń pè wá pé kí ló dé àwa sórí ètò lánàá àwa ń jẹta. àgàgà tó bá rí arúgbó. bẹ́ẹ̀ náà la àwa níjẹrin o. ní kò sí nǹkan kan iṣẹ́ ìlú náà là ń bá kiri kó lè dá náà ni. lórí irọ́. níṣẹ́ ló máa ń ká màá wá. bá wa kọ́lá wọlé elégbèdé David. wọ́n bá ti fẹ́. àwọn tó fòkò pa Gòláyàtì lọ́jọ́ sí nìyẹn. ẹ̀ka alẹ́ kù dédé àsìkò yẹ ẹ̀ka àbọ̀ sórí ètò. ojú tẹ́ ẹ fi ń wò wá ò ní fọ́ bẹ́ẹ̀ náà létí tẹ́ ẹ fi ń gbọ́ wa òkúkú ní ìdípẹ̀ láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba. ẹ sọ fún. we are getting there gradually. ìjà àwògbà yẹn mọ́ àti fẹ́ máa lọ. Yeah, Femi Bolaji ni Yoruba politicians are all criminals. Thank you so much for nítorí pé ẹ ti mọ̀ yẹn o. lórí irọ́. wọ́n á ṣomi ìyẹn lórí irọ́. wọ́n á ṣe ná adúró. lórí ẹ máa bá wa ṣí ètò yìí. ọ̀gẹ̀rẹ̀ ìyẹn lórí irọ́. ẹ máa bá wa ṣí ètò yìí ẹ máa bá wa ṣí àrẹ ẹ máa bá wa ṣí àrẹ ẹ máa bá wa ṣí àrẹ pa àti wà lórí ètò lálẹ́ ètò ni. nígbà tó bá máa tó àsìkò tẹ́ ẹ máa pè wá +905367341665 is the number to call. nàìjíríà scammer. relocation fún wọn náà yẹn scammer ni wọ́n. wọ́n bá ti fẹ́ wọlé bóyá ẹ máa gbọ́ mi ohun tí wọ́n máa sọ ọ̀rọ̀ àyàpá ni wọ́n bá ti ń dánú. wọ́n láwọn á ṣe títí fún wa. lórí irọ́. wọ́n nínú adúró ìyẹn lórí irọ́. wọ́n níléèwé ọ̀fẹ́ àyàpá lórí irọ́. scammer. wọ́n ló sọ pé iṣẹ́ àyàpá lórí irọ́. èyí tèmi ẹ máa tẹ̀lé mi bí mo bá ń ṣe ń sọ yẹn gangan ní Odudwa Foundation. It's the next wọ́n sọ one. pé oúnjẹ àyàpá Àdúrà ọmọdé jẹ́jẹ́. wọ́n bá ti fẹ́ wọlé wọ́n máa ká màá wá wọ́n lọ sójú títì lọ́dọ̀ ìyá alákàrà lọ́dọ̀ ìyá onídòdò.
wọ́n lẹ́ni tó bá ní ànídélẹ̀ ìlérí la níjọ délẹ̀ ìlérí pẹ̀lú àṣẹ lọ́wọ́ ọlọ́run ọba mo ní tèmi àtẹ̀yìn olólùfẹ́ wa àjọ máa délẹ̀ ìlérí ni. parí arúgbó wọ́n lè gba àkàrà. Yoruba politician know a new nation would not condole stealing in the Yoruba land. They are scared to bone. wọ́n máa ń ká màá wá bí wọ́n bá ti fẹ́ wọlé wọ́n bá ti fẹ́ jí. You are completely right. ìwà yapa. ìlú mi o Yorùbá ẹ sọ fún wọn wípé àtijọ́ a ò gbà yẹn mọ́. Bẹ́ẹ̀ ni àtijọ́ ní dúró mọ́. àwa ò fẹ́ràn wọn mọ́. Àtijọ́ kùtùkùtù. gbogbo tí wọ́n bá Àtijọ́ kọjá àlà. Ìyẹn ni pé kò sí ẹ̀dá kankan tó lè fi jújú bò wá lójú. ìyẹn lórí Ṣebí Yorùbá bọ̀ wọ́n ní a kì í fi jújú bà wọ́n awo lójú ó ṣèwọ̀. irọ́ títì wa a máa lọ geere ìyẹn lórí irọ́ ilé ìwòsàn lórí irọ́ irọ́ ni wọ́n ń pa. lórí irọ́ no more election Yorùbá ti fẹ́ máa lọ onílé bá ti dé àlejò yàrá Ẹ bá wa ṣe àyètò yìí ẹ̀yin èèyàn wa ká tó kún lu agbámi ètò. àlejò Lájú ní orí ètò lálẹ́ ètò ní ó máa lágbára díẹ̀ ó máa lágbára díẹ̀. Máa bá wa ṣe àrẹ̀ ẹ máa bá wa ṣe àrẹ̀. Yorùbá nation o Ẹ máa enjoy program alẹ́ ètò níyàtọ̀. ìyẹn là ń fẹ́. Ẹ má jẹ́yìn nìkan lẹ́ máa enjoy ẹ. Yorùbá nation ti wá ní Yorùbá nation ilẹ̀ ìlérí wa. Yorùbá. Odudwa Foundation. It's the next Odudwa Mimi. production. Àdúrà ọmọ Ọlọ́run jẹ́jẹ́. Ọlọ́ba jí máa sùn. Bàbá sọ́kù sọjà ó máa bára lé. Ó máa bára lé. Ẹ̀yin tẹ wà lájò kẹta díwálé. Àjò máa kí n ṣe lé. Sunday hustle, Sunday borrow. Sí àjíbólé dé. Yeah, Sunday hustle, Sunday àlà. Cause money no dey, money no dey. Ẹyẹ máa kàn wá. Ọmọdé àtàgbà. Ẹyẹ máa kàn wá. Ẹyẹ máa kàn wá. Àti gbọ́ ẹyẹ máa kàn wá. Ẹyẹ máa gà wá. Máa kàn wá. Ẹyẹ máa tàn wá. Ẹyẹ máa tì wá. Ẹyẹ máa parọ́ fún wa. Odudwa nation báyìí òun là wá ń fẹ́ o. Odudwa nation. Odudwa Foundation. It's the next Odudwa Mimi. production. Sọ fún wọn wípé Odudwa nation ńlá fẹ́. Àdújẹ́. Ọlọ́ba jí Àwọn máa. ti kúrò lọ́mọ àgbékọ́rùn rókò. Bàbá sọ́kù sọjà ó A ti kúrò lọ́mọ àgbékọ́rùn ródò. bára lé. Ẹ̀yin tẹ wà lájò. Àwa náà ti tójú bọ̀. Àjò máa Àtọmọ Yorùbá ti ń bẹ lájò àtọmọ Yorùbá ti ń bẹ ńlé. rò sí àjíbólé dé. Yeah, Sunday hustle, Sunday àlà. Cause money no dey. Odudwa nation ńlá fẹ́. Ẹyẹ máa. Odudwa ní mí tọkàntọkàn. Ẹyẹ máa kà wá. Mi ò mọ tàwọn tó kù o. Àti Ohun tí mo mọ̀ ní pé àtẹ̀mí àtẹ̀yìn olólùfẹ́ wa pátápátá. ẹyẹ máa kà wá. Odudwa tọkàntọkàn ni wá. Máa kà wá. Odudwa táratára ni wá. Máa kà wá. Ẹnikẹ́ni ò sì lè yà wá. Máa kà Tí wá. Odudwa We need a free- ìyà kan ò ní yà wá o. Freedom. Ẹ máa bá wa ṣá ìtòyé lálẹ́ ètò We ní. need a Kí ni mo sọ? Ẹ máa bá wa share, ẹ máa bá wa share, ẹ máa bá wa share. ọlọ́ba jí máa sùn. Bàbá sọ́kù sọjà ó máa bára lé. Ó máa bára lé. Ẹ̀yin tẹ wà lájò kẹta díwálé. Àjò máa kí n ṣe lé. Sunday Máa bá wa share ìtòyé. borrow sí àjíbólé dé. Yeah, Sunday hustle, Sunday àlà. Cause money no dey. Lálẹ́ ètò ní máa lágbára. Ẹyẹ máa kàn Ọ̀ndà ìlú tẹ̀dí. wá. From Ìjìnlẹ̀ rédíò Istanbul, Turkey. Gbọ́ ẹyẹ máa kà wá. Báwo lẹ ṣe máa fẹ́ sí lálẹ́ ètò ní? Ẹyẹ máa kàn It's wá. going to be educating. It's going to be interesting. It's going to be great. It's going to be gbogbo ẹ̀ náà ní dédé náà. Freedom. Yàwá Odùsànyà Bọ́lá. We need a Kí yẹn káàbọ̀ sórí ètò. Ní bàbá ètò Marcus ẹ káàbọ̀. We need the freedom, freedom,
Odudwa gbè wá o àmì àṣẹ Èdùmàrè. Freedom, oh nah. Person wey go school still dey find work. Àwọn tán ṣiṣẹ́ wọn máa rí wọn. Yeah, ohun tá a fẹ́ la béèrè. Káwọn tán ṣiṣẹ́ kan lè máa jẹ. Ohun tá à ń béèrè ò tí ì pọ̀ ju o. Ohun tá à ń béèrè ní Odudwa nation ni. Odudwa nation. Onígbàgbọ́ pé a ti rí Odudwa nation gbà. Ẹyẹ máa Sọ fún ọ wípé kí wọ́n wí tuntun o. ẹyẹ máa gà wá. Ẹyẹ máa tàn wá. Àti délẹ̀ ìlérí tiwa Ẹyẹ máa náà. gà wá. We are already there. Ẹyẹ máa tàn wá. Nothing can stop us from this way. Ẹyẹ máa tàn wá. Ẹyẹ máa tàn wá. Àti gbọ́ wẹ̀. Nothing can stop us on this road. Freedom, freedom. We need the freedom. There shall be a new nation Freedom. where the weak shall be strong through the instruments of the state, Freedom. where the children of nobody can be somebody. Freedom. The nation is called Freedom. Yoruba Nation. Thank you so much. That one is coming from Mr. Femi Bolaji. God bless you for that great, powerful message Ẹyẹ today. máa tàn wá. Ẹyẹ máa gà wá. There shall be a new nation where the weak shall be strong through the instruments of the state, where the children of somebody Ẹyẹ máa tàn wá. Àti gbọ́ wẹ̀ ẹyẹ máa gà wá. where the children of nobody can be somebody. The nation is called Yoruba Nation. Freedom. Thank you so much for that powerful message tonight. We need the freedom. Freedom. What do we need? We need a freedom. 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 We need a freedom. We need a nation to be called our nation. Àwọn tán ṣiṣẹ́ wọn máa rí. Yeah, ohun tá This is mine. It's completely different from this is ours. tómi lọ́tọ́mọdé là ń pè. Tẹ́ni tẹ̀kí Santa tán. Odudwa nation. Ẹ jẹ́ bàjí. Sọ fún ọ wípé kò sóhun tó lè dá wa dúró. Ẹyẹ máa tàn wá. Ẹyẹ máa gà wá. Ìwà sọ fún wọn. Ẹyẹ máa tàn wá. Àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n ṣì ń gbẹ̀yìn bẹ́bọ jẹ́. Wọ́n ní ẹ máa gbọ́ wíníwíní lálẹ́ tòní. Ẹ̀ńtà lẹ́ẹ̀tò ní máa lágbára díẹ̀ o. Ẹ sọ fún wọn wípé àṣírí wọn ti tú o. Fẹ́fẹ́ ti fẹ́ àti rí fùrọ̀ ẹ̀dìyẹ. Freedom. Ọ̀rọ̀ tiwa máa pọ̀pọ̀pọ̀ sípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lálẹ́ tòní náà. Ẹ̀yin èèyàn wa. Àlejò kan wà tá a kọ́kọ́ máa gbé wá sórí ètò lálẹ́ tòní ká tó ṣíṣọ lójú eégún. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ wípé lórí ètò yìí, a lè ṣe ká má mú fọ́nrán wá sórí ètò. Níbi tá a ti ń yànnàná àwọn nǹkan kan lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ó ti yé yín náà. Ẹ máa bá wa share rẹ̀. Just keep sharing the program tonight. Don't be selfish tonight. Ẹ má tẹja ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. A máa jọ yín lójú lálẹ́ tòní. We are going to resemble you for eyes. Odudwa foundation. Keep sharing the program tonight. Àdúrà ọmọ Ọlọ́run jẹ́. Ọ̀rọ̀ tiwa níbo ló máa pín sí lálẹ́ tòní. Ọlọ́ba jí. Nípínlẹ̀ Tọ̀yọ́. Olórí Vigilante nípínlẹ̀ Tọ̀yọ́. Sọ́kùsọ. Àṣírí yín ti tú o. Àlè. Ìyá tó bá mọ. Àlè. Comrade Ṣọlá Ọlájídé. Àjò gàdá. Vigilante kìnnìkan of Nigeria. Ọ̀dẹ̀yọ. Commander nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Sí. Ẹ sọ fún ọ wípé kí wọ́n jókòó sídìí agbágbé lónìí. Ìyọ̀sù. Èyí tí wọ́n ń ṣètìlé fi jóná. Mọ̀ní. A máa nà án sórí atẹ́gùn lónìí. Bẹ́ẹ̀. Ìgbẹ́ má jẹ́ ó jẹ́ yín nìkan ṣoṣo. Ẹyẹ máa tàn wá. Ẹyẹ máa gà wá. Ìyá wa Ìdáyàtú Mùráyínà Ẹyẹ. Akínyìn o ẹ káàbọ̀ sórí ètò lálẹ́ tòní ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Inú dé. Ẹyẹ máa tàn wá. Ẹyẹ. Ọmọníyì Ismail Ẹyẹ. ẹ ṣeun púpọ̀ wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ. Ẹyẹ máa gà wá. Wọ́n ní Odudwa nation is a good answer ẹ ṣeun púpọ̀. Ẹyẹ máa gà wá. Ẹyẹ máa gà wá. Ẹyẹ máa tàn wá. Àti gbọ́ ẹyẹ máa gà wá. Ẹ máa bá wa ṣe àìtò yẹn lálẹ́ ètò ní ẹ̀yin olólùfẹ́ wa. Ẹ má jẹ́ ó jẹ́ yín nìkan ṣoṣo. Freedom. Freedom. Vigilante Group of Nigeria. Freedom. Ní èèyàn
èèyàn tẹ́ ń gba ìrẹsì Ọlọ́run ní jẹ́ gba ìrẹsì ikú o ní jẹ́ ìrẹsì àrùn nìkan wà olùkan wà tí wọ́n máa ń pè ní àjẹgbáruwọ̀ ọ̀run àtà wà lábúlé lọ́jọ́ kìíní àná ó ní jẹ́ àjẹgbáruwọ̀ ọ̀run Tinubu ti pé ráìsì tí ò lè gbélẹ̀ lọ́dún tó kọjá nígbà palliative wọ́n ti rebrand palliative wa lónìí wọ́n á pín fáwọn èèyàn wa nítorí election kò ní débẹ̀ láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run. ẹyẹ máa tàn wá àti gbọ́ ẹyẹ máa jà wá ẹyẹ máa tàn wá ẹyẹ máa tàn wá. ilẹ̀ ìlérí tiwa ilẹ̀ ìlérí tèmi ilẹ̀ ìlérí tèmi àjọ máa débẹ̀ láìpẹ́ láì jìnnà sọ fún Tinubu o ti fún lọ́rọ̀ ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ti gba ráìsì Tinubu fún lọ́rọ̀ ní ká máa pè yín o látọjọ́ tẹ́ ẹ bá ti gba ìrẹsì yìí. Àjẹgbáruwọ̀ ọ̀run lẹ fẹ́ jẹ o ò ní jẹ́ bá wọn jẹ́ sọ fún Tinubu ẹni gbére ẹ̀sìn wá síwájú yín ẹgbàá lọ́wọ́ ẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ kẹ́ ẹ fàáyà ẹ̀sìn dàlù wọn láyà fẹ́ fi kó làákàyè yín lọ ní òfò dídí ọdún mẹ́rin tó kù ká ẹ wá tún wá wà nínú ìyà orí fọ́nrán kan lójú agbágbé lónìí in fact ojú bà mí tì ojú tì mí púpọ̀ tó di pa kúrò ní Nàìjíríà lọ́dún 6 sẹ́yìn ẹni ojú òpópónà márosẹ̀ tó wà ní Ṣàngó tí ò ti ṣe rí rárá tún rí fọ́nrán kan tí wọ́n tún náà sójú agbágbé lónìí condition ni ojú pópó yẹn tún wá ń wọ̀ sí ju tọdún 6 tó kọjá lọ. Freedom. Nígbà tí wọ́n bá ṣe òpópónà Ṣàngó tì fún àìmọye ọdún ó ti wà ń bẹ̀ láti gba ayé Tinubu ìgbà ayé Tinubu. Ó ti wà ń bẹ̀ láti gba ayé Ẹbọra Òwu tí wọn ò tí ì túnṣe títí di òní. Àwọn tó ń ṣiṣẹ́ wọn máa. àìmọye jàǹbá ló ti ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀. orílẹ̀-èdè tá a fẹ́ leléyìí ní orílẹ̀-èdè tá a fẹ́ kọ́ leléyìí ẹ̀yin èèyàn wa ẹ bá wa ṣe àìtò yé. Odùduwà nation ẹ jẹ́ ká jí gìrì ẹyẹ máa tàn wá ẹyẹ máa gà wá ẹyẹ máa tàn. bàbá wa Kọ́láwọlé David Elégbèdé wọ́n ní wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní pín ìrẹsì kóńgò méjì nínú branded bag. ẹyẹ máa tàn wá. ó rántí mẹ̀kúnnù nínú lockdown o bẹ́ẹ̀ ni o bàbá ó ṣe máa jẹ́ gangan nìyẹn. má jẹ́ kí eléyìí kó ìrẹ̀wẹ̀sì bá ọkàn wa àtidélẹ̀ ìlérí yìí ná. àwọn ọ̀tá ilẹ̀ Yorùbá yìí wọn ò ní débẹ̀ láṣẹ lọ́wọ́ Olúwabùnmi Fáṣẹ̀hùn ẹ sọ fún olórí burúkú yìí pé ìgbé restructuring tí bàbá ẹ̀ pariwo títí kí bàbá ẹ̀ tó wọ ká ilẹ̀ sùn òun náà olórí burúkú tún ti rawọ́ gan ẹ sọ fún pé ayé ò ní dáa kì í ṣe pé ó. iná jó ìlú sá. ó tún pariwo restructuring tó ń takò àwa tá à ń béèrè fún Yorùbá nation ẹ̀ rí pé lórí ibú ni wọ́n ní òwú tí ìyá bá gbọ̀n lọ́mọ́ ràn. Odùduwà fàdé. ẹ ṣeun o ẹ̀yin èèyàn wa bẹ́ẹ̀ ṣe ń lọ sókè díẹ̀díẹ̀ yọ láàyè ò ní rílẹ̀ o ẹ máa bá wa ṣe àyètò yẹn. ọlọ́ba jí máa sùn. bàbá sọ́ọ̀kù sọjà ó máa bára lé ẹ̀yin tẹ́ wà lájò kẹta tí wálé àjò máa kí n ṣe lé Sunday hustle Sunday borrow sí àjíbólé dé Sunday hustle Sunday yàrá but money no dey ẹyẹ máa tàn wá ẹyẹ máa tàn wá àti gbọ́ máa gà wá. kàyé máa gà wá. ẹyẹ máa gà wá ẹyẹ máa tàn wá àti gbọ́. ẹ ṣeun púpọ̀ ẹ̀yin èèyàn wa nílé akẹ́yìn káàbọ̀ sórí ètò lálẹ́ tòní ṣe dáadáa lábálẹ́ o ẹ mà kú ọjọ́ mẹ́ta gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pè wá pé ẹ̀rí wa lórí ètò láti bí ọjọ́ mẹ́ta á kí gbogbo yín o iṣẹ́ ìlú náà la kúkú ń bá kiri iṣẹ́ ìlú ni là ń bá kiri o ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba nígbà tí wọ́n bá ń pè wá lọ́tún tí wọ́n bá ń pè wá lósì kí kúkú ṣe wípé bóyá àmọ́ ṣe ju àwọn akẹgbẹ́ wa lọ lọ́jọ́ ìsinmi tó kọjá yìí ìpàdé tá a nìkan dá ṣe ojú mẹ́wàá lọ
kì í ṣe wípé bí a kò wá ká máa wá sórí ètò lójoojúmọ́ àbí lóòrèkóòrè ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n bá ń pè wá náà a gbọ́dọ̀ sọ wípé wọ́n ní ọba rán ni níṣẹ́ odò ọba kún iṣẹ́ ọba ò ṣe má jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni odò ọba ò ṣe kúnlù méjèèjì náà la máa ṣe àkí gbogbo yín o ẹ ṣeun púpọ̀ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ẹ̀yin èèyàn wa òní tá a fi ń ṣe o tá a bá ti wà lórí ètò báyìí wọ́n ní ọwọ́ gẹ́gẹ́ báyìí ní ṣáájú ijó bẹ́ẹ̀ ni ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ báyìí. wọ́n ní ẹkú lélà kára alẹ́ rìn wàhálà kéré ọ̀nà tó bá tọ́jọ́ mẹ́ta tá a ti rí rẹ ní ẹkú àtijọ́ ńlá kéré ni o mo kí gbogbo wa wípé àrògùn àìsàn òṣèwà o ikú ò ní rí wa gbèsè bẹ́ẹ̀ náà ni àrùn ò ní gbé wa dé àdáwọ́lé wa ó máa yọrí sí rere bá a bá ń lọ sájò ká padà bọ̀ wá sílé o bẹ́ẹ̀ ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín pátápátá ẹ ṣeun o pé ẹ tún bá wa péjú pésẹ̀ sí orí ètò yìí lónìí ojú tẹ́ ẹ fi ń wò wá òní fọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni etí tẹ́ ẹ fi ń gbọ́ wa kò ní í di láṣẹ lọ́wọ́ ọlọ́run ọba apámọ́wá jẹ́ àtàjẹrẹ ọjà ọkọ̀ ọba òní ṣàwà lẹ́sẹ̀ o bẹ́ẹ̀ ni àní tẹnugbó bí ọwọ́ lónìí ẹjẹ́ bẹ̀rẹ̀ báyìí ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa fún ìgbà àkọ́kọ́ ìjìnlẹ̀ rédíò lílẹ̀ yìí lórílẹ̀‐èdè Turkey ṣùgbọ́n lórí channel yìí à ń pè ní ìjìnlẹ̀ Media TV ìjìnlẹ̀ Media TV lórí YouTube náà láwàyé tí a ti ń dábẹ́dun tí à ń ṣe kínní tí à ń rọ̀ bí òwe ẹ ṣeun púpọ̀ àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín orúkọ tèmi ò tí ì yípadà o ìjìnlẹ̀ Marcus lórúkọ tèmi apèdè báyìí gbogbo ilẹ̀ Turkey Guru Maharaj adẹ́rìn pòṣónú lálẹ́ ẹ̀sùn ní ẹ jẹ́ ká mú un pápápá gágé kúkùkú bí àwọ̀ bàbá oníṣọ̀nà a máa kọ́kọ́ gbé àwọn kan wá láti orílẹ̀-èdè Côte d'Ivoire lónìí ká kọ́kọ́ mọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ tiwọn ká tó kán lọ agbami ètò lónìí sánsan nítorí pé tá a bá ti lè kán lọ agbami ètò lónìí ó ṣeé ṣe ká má láǹfààní láti tún padà gbé wọn wá sí orí ètò nítorí ètò pọ̀ ńlẹ̀ bíbà lónìí bíbà bèṣùá ó yẹ kẹ́ ẹ̀ mọ̀ pé tá a bá ti bẹ̀rẹ̀ báyìí tá a bá ti tẹnu bọ̀rọ̀ àfi bí àwòkọ olóbùrò wọ́n ní nínú kákọrin àwòkọ báyìí ni olóbùrò lọ̀gá akọrin àbí àwòkọ báyìí ni ọ̀gá pèdèpèdè èmi kọ́ lọ̀gá àwọn mi ò sọ pé ọ̀gá àwọn lèmi ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ pé tá a bá ti tẹnu bọ̀rọ̀ báyìí àní fi kan pé méjì títí tí ètò náà máa fi parí ẹ jẹ́ ká sáré gbé wọn wọlé láti orílẹ̀-èdè Côte d'Ivoire lálẹ́ ètò ní ká bèrè lọ́wọ́ wọn báwo lójú ọjọ́ ṣe rí ẹ má fi orí ètò yìí lẹ̀ lónìí ẹ máa bá wa share rẹ̀ fún gbogbo àwọn ènìyàn wa nílé ilẹ̀ Odùduwà àti gbogbo wa lépa yẹn àjọ máa débẹ̀ ni láìpẹ́ láìjìnà kò tiẹ̀ pẹ́ rárá àti débẹ̀ tán òní ni ọjọ́ 13 oṣù igbe okòólélẹ́gbàá ọdún ó lé kan lẹ́yìn ikú olúwa wa ìyẹn ni on the 13th of April 2021 ẹ jẹ́ kí àwọn bàbá wa kó máa palẹ̀ mọ́ díẹ̀díẹ̀ ẹ̀yin ẹ̀yàn wa ẹ máa bá wa share ètò yìí ẹ máa bá wa share rẹ̀ ẹ máa bá wa share rẹ̀ ẹ má fi orí ètò yìí sílẹ̀. hello sir aleykum salaam wa rahmatulahi wa barakatuh akóńgbẹ sir. òǹgbẹ ni bàbá. ẹ̀mí àṣìkà láṣẹ ọlọ́run bàbá. ààrẹ ẹ̀yà làwọn ẹkúṣẹ́ Odùduwà ó gbé wa o. àmín Yorùbá lè sọ ó gbé wa o. àṣẹ wà ẹ ṣeun púpọ̀ bàbá
ẹ bá wa dárúkọ yín ká ẹ sọ fún wa ibi tí ẹ ti ń bá wa sọ̀rọ̀ yìí. ok ẹ ṣé púpọ̀ èmi ni ọ̀kan nínú ọmọ Odùduwà láti orílẹ̀-èdè Ivory Coast Alhaji Taliatu ọmọ Aṣípa ni orúkọ tèmi ń jẹ́ a sì dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run Odùduwà yóò gbè wá pẹ̀lú àwọn akitiyan ọ̀pọ̀lọpọ̀ tá à náà ṣe lórílẹ̀-èdè Kódùwà a tún ní àwọn ìpàdé tá a fẹ́ ṣe ní ọ̀la ní agbára Ọlọ́run tí a tún ti ṣètò lórí rẹ̀ lónìí ìbùkún Ọlọ́run àṣẹ lọ́yọ́ máa wà pẹ̀lú wa Odùduwà gbé a sì dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá Kóìkì a tún dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá Sunday Ìgbòho ṣá tó dúpẹ́ lọ́wọ́ kó ẹ̀yin bàbá wa tẹ̀ wá lórí platform àjíǹde ara yín máa jẹ́ òkun yóò ní ha bóra yóò ní gbé yín ọlọ́jẹ́ ká borí ìtòrò wa á jẹ́rìí gbogbo àwọn ọ̀tá wa àwọn òṣèlú àṣìṣe òṣèlú gba dúró lórí ilẹ̀ bàbá wa Odùduwà lẹ́sìn àgbàlẹ̀ lórí Yorùbá lẹ́sìn ọkùn wa lórí rẹ̀ lọ́mọ ṣe é ṣe o bàbá. báwo ni ètò ọ̀la ṣe máa jẹ́ sà. ní agbára Ọlọ́run ní àṣẹ bàbá Odùduwà ọmọ orílẹ̀-èdè Yorùbá ètò tọ̀la tá a bá ti ṣe tán á jù sí tẹ́lẹ̀ ó sì máa rí lágbára Ọlọ́run. ó dà kò sí wàhálà sà Odùduwà fún iṣẹ́ báwo ni. àgbà àwọn ìyàwó obìnrin àtọkùnrin àtọmọdé àtàgbàlagbà gbogbo láti dúró lórí Odùduwà lẹ́sìn tá a sì mú gbogbo lógo àti gbogbo everything lọ́wọ́ Ọlọ́run kún wa bàbá. àṣẹ báwo ni awareness ṣe ń lọ ní Côte d'Ivoire ṣáwọn èèyàn wá ń gbà dáadáa lọ́dọ̀ yín bẹ̀. ní agbára Ọlọ́run kódà a ṣe múra pápá sínú bíbá yìí ní tí a ń tẹ́ni lọ́wọ́ torí pa wà ní nǹkan bíi aago 6 méje kún kankan díẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni. so àwẹ̀ ń lọ dáadáa kọ́nà jáfì rọrùn gbà kọ́nà bá nígbà kó gbélé alọ́ yóò ṣe é ṣe o. bó lọ́dọ̀ yín náà sà. a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run bàbá òun náà ni à ń tì díẹ̀ díẹ̀ kélédùn àwọn gbé wa délẹ̀ ìlérí. Ọlọ́run kò wá. à ń bọ̀ wá kí ní Côte d'Ivoire o ó ti pẹ́ tá a ti débẹ̀ gbẹ̀yìn àti débẹ̀ gbẹ̀yìn sí o ti lé lógún ọdún mo kúrò ní Côte d'Ivoire lọ́dún 2000. àṣẹkẹ́ poisson mo miss àṣẹkẹ́ ó ní agbára. àṣẹkẹ́ àtẹ̀jẹ̀ àti lẹ́mọ̀rọ́jú tó tutù dáadáa. bẹ́ẹ̀ ni báwo ni àjùfù dẹ̀rẹ́wà fùwàjàmẹ́ Kumasi. bẹ́ẹ̀ bá jẹ́ àjùfù ní ìsìn wàláì London lẹ́ẹ̀pẹ́. wow ìgbà tí tó tún ṣe dé London lẹ́ẹ̀pẹ́. ó lágbára ìgbà tá a fẹ́ kúrò ní tó kù díẹ̀ ká kúrò ní Côte d'Ivoire ńgbà wọ́n ti ń wo bọ̀ láti airport wọ́n ti ń wo bọ̀ wọ́n ti tukọ̀ díẹ̀ ńgbà yẹn. wọ́n ti ṣe débi pé a ti já Bassam pọ́ọ̀lù ti dé Bassam. wow àwọn ti dé Bassam. olú ti lọ a ti dé Bassam. wow that's great orílẹ̀-èdè nìyẹn tí wọn ò ní nǹkan kan tó ti wá. àwọn pípù yẹn wọn ò dára dúró wọn ń tọ́jú ìlú ni tí ò sí wàhálà. Nàìjíríà ẹ̀rẹ̀ òpópónà Ṣàngó bó ṣe rí yamayama kí ni advice tẹ. àwọn bàbá wa ẹ̀gbọ́n wa àbúrò. ojú òpópó yẹn ò ṣe dáadáa ojú òpó yẹn fẹ́ ṣe yamayama lónìí. lágbára o. hello sir. ẹ ṣe kọ́ sà. à ń gbọ́ yín sà. ok mo ní àwọn bàbá wa tí nǹkan ò tí ì yé. bẹ́ẹ̀ ni. kọ́lọ́n bá ní bọ́ sí wọn lọ́kàn. kọ́lọ́n jẹ́ kó yé wọn kó yọ wá kó lóko ẹrú. àmín. kí wọ́n jẹ́ ká rí gbádùn àyè kí wọ́n má rò pé àwọn nìkan làwọn máa dá a lọ. tí wọ́n bá rò pé wọ́n bá dáàbò bò àwọn lónìí wọn ò lè dáàbò bò àwọn yòókù la tó bá ṣẹ́kù àwọn nìkan so wọ́n padà pa wọ́n ni. bẹ́ẹ̀ ni. Olúwa wà pẹ̀lú wa. àṣẹ kí ni ọ̀rọ̀ ìyànjú tẹ́ ẹ fẹ́ gba àwọn èèyàn wa kẹ́ ẹ tó máa lọ sà. ẹ ṣé mo dúpẹ́ Olúwa aláàánú yóò dúró ti gbogbo wa mọ́ bẹ̀ wọ́n lọ́pọ̀lọpọ̀ kí wọ́n jẹ́ ká ronú kí wọ́n jẹ́ ká rántí ọmọ ẹni tá a ṣe nítorí òní kọ́ nítorí ọ̀la ni àwa tí ń lògbà kan bọ̀ tá a ti farada àwọn ọmọ tó kù tá à ń bí kalẹ̀ ẹ̀kọ́ náà jẹ́ kí wọ́n rí ọ̀run ayé lò ìyẹn mi ni kí wọ́n jẹ́ ká ronú ká gbọ́ gbogbo orin tí bàbá wa Ògúndé kọ gbogbo orin tí bàbá wa Àìkè Dáìró kọ Àìkè Dáìró ní bọ́mọdé bá ń bá àgbàlagbà jẹ sulé àlà ó ní gàmùgàmù ojú ní abí ń fowó ní kéèyàn owó ẹgbẹ́ rẹ̀ kó wò síra rẹ̀ bàbá wa Ògúndé ní Yorùbá rororo bí iná alẹ́ Yorùbá rororo bí iná òkun Yorùbá bàbá ni bàbá ṣe ńgbà wa jẹ́ bàbá tá a wà lo bàbá ńkọ́ kọ́nà jẹ́ ká soríire bàbá wa Awólọ́wọ̀ náà ṣe tiwọn lọ́tún lọ́sì á bẹ̀ wọ́n
kí wọ́n ronú kí wọ́n mọ̀ rò pé bá a ṣe máa balẹ̀ ayé ẹnìkan ò nílé ayé o àsìkò lèèyàn ni àsìkò téèyàn sì ní náà ó wà ń bẹ̀ ni ọlọ́run gbà fún wa ìyẹ́jú mi ni kí wọ́n jọ tó lọ́n kí wọ́n já ronú ọ̀la torí àwọn ọmọ wa ti ń bọ̀ kí wọ́n jẹ́ ká ìgbà náà gbádùn ayé. ẹ ṣé gan sà ẹ ṣeun púpọ̀ sà ẹ pẹ́ fún wa bàbá wa láṣẹ lọ́wọ́ ọlọ́run láìpẹ́ láì jìnnà a máa kàn sí ní Côte d'Ivoire ń bẹ̀ yẹn ẹ ṣeun sà nígbà tí a bá máa gbá lọ dídọ̀ àmín àṣẹ wa ẹ ṣeun àṣẹ ẹ ṣeun sà ẹ kó sẹ́ẹ̀rí ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ ẹ bá mọ àwọn agbègbè tí à ń béèrè yìí láti Dẹ̀rẹ̀wà dé Àjúfù lọ sí Basam á fẹ́ tó bàbá ní ká máa wò ó á ju káṣíà ní láti Àgbàdo Ìjàyè kọjá lọ sí Ìyànà Pájà ó tiẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ dáadáa síra wọn òní wọ́n sọ pé wọ́n ti sọ gbogbo ẹ̀ di ìgboro rìnkìtì tẹ́ ẹ bá wo ibi tá à ń sọ yìí ní ọdún 2001 tí mo kàn ṣeré lọ Côte d'Ivoire àgbẹ̀yìn tí mo padà wá sílé ṣe rí láti Dẹ̀rẹ̀wà títí dé Basam tá à ń sọ̀rọ̀ yìí orí iyanrìn ni àwọn ilé pákó ni gbogbo ẹ̀ táwọn èèyàn máa fi pákó kọ́lé tó máa gbé lórí iyanrìn láàrin Dẹ̀rẹ̀wà àti Àjúfù ibẹ̀ yẹn ni international airport wọn tó wà tí wọ́n pè ní Ofebuayin International Airport wọ́n ti wá kọ́ lọ bẹ́ẹ̀ kọjá dé Basam ó wọnú lọ jìnnàjìnnà padà síta dé bèbè Atlantic Ocean lọ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ní Nàìjíríà ọlá ti Nàìjíríà ń rẹ̀yìn ni ọlá Nàìjíríà ń rẹ̀yìn ṣùgbọ́n ó ti tó àsìkò lásìkò yìí kò tún sí àsìkò fún àsìkò mọ́ àsìkò tá a wà yìí lásìkò náà tá a ní láti jà láti gbalẹ̀ wa sílẹ̀ láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba. Ìyá wa Bọ́lá Odúsànyà wọ́n ní baba Marcus ẹ kú ètò sà ẹ kú iṣẹ́ Olúwa Oòduà gbè wá Olúwa gbè wá o. Fẹ́mi Bọ́lájí ó ní there shall be a new nation okay àti kàn án lẹ́ẹ̀kan Ọmọníyè Ismail wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ Fẹ́mi Bọ́lájí wọ́n ní there won't be Nigeria election in Yoruba land comes 2023 except election that will be conducted in Yoruba land for the people of Yoruba nation to rule our own people. Baba wa Kọ́láwọlé Elégbèdé wọ́n ní our politicians are worse than devil. They give with one hand and take with two hands. Ó lágbára o bó ṣe rí gangan nìyẹn bàbá ẹ parọ́ ẹ jẹ́ ká pin nọ́mbà tí ẹ máa lè pè wọlé àti pin ẹ̀ síbẹ̀. Bàbá wa admin ẹ ṣeun púpọ̀ o Emi Gerard God bless you. Ojú tẹ́ ẹ fi ń wò wá ò ní fọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni etí tí ẹ fi ń gbọ́ wá kò ní di. Mo ní ìrẹsì ọ̀ràn ó ti dé o ìrẹsì ọ̀ràn ẹ má bá wọn gbà á ìrẹsì ọ̀ràn lọ́dún 2020 lọ́dún 2020 kí ni mo sọ lọ́dún 2020 wàhálà yìí bẹ́ sílẹ̀ àjàkálẹ̀ àrùn àìrílégbé àìríta lọ ẹ̀rù lọ́tún ẹ̀rù lósì ẹ̀rù nílé ẹ̀rù ń ta oníṣẹ́ ò ríbi iṣẹ́ lọ bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́jà ò lè nájà inú hílàhílo ní gbogbo ẹ̀dá wà káàkiri orígun mẹ́rin àgbáyé bí wọ́n ṣe ń kú lọ́tún ni wọ́n ń kú lọ́sì wọ́n ń kú níwájú bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ń kú lẹ́yìn o Tinubu lówó ń gbà náà kò rí rẹ̀ sì gbélẹ̀ fáwọn èèyàn pé ẹ̀yin èèyàn ẹ máa gbà á gbogbo gómìnà yìí ni wọ́n ń kó gbogbo palliative ni wọ́n ń kó pamọ́ sínú ilé ẹ̀yin èèyàn wa ẹ wá wò nítorí election tó ń bọ̀ lọ́nà palliative ara palliative wa ni wọ́n rebrand tí wọ́n tún kó fún yín ẹ ní jẹ àjẹgbáruwọ ọ̀run o ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá fẹ́ jẹ àjẹgbáruwọ ọ̀run ẹ má gba ìrẹsì yìí àfi tó bí ọlọ́ọ̀ bá fi bẹ̀yìn ó kú lọ kárùn lọ lélẹ́yìí ẹ má bá wọn gbà á kí la sọ
ẹ má bá wọn gbà á o àfi títóbi ọlọ́run bá bẹ̀yìn jagaba nígbà tí gbogbo àwọn èèyàn ń kú lọ́dún tó kọjá tí kò sóúnjẹ tí wọ́n lè jẹ nígbà náà ó mọ̀ wípé àwọn aráàlú wà o mọ̀ ibi tí wọ́n ń gbé ńgbà náà ó fún wọn ní ìrẹsì rí wọ́n ti kọ jàgàbá sí lára ẹ má bá wọn gba ìrẹsì torí kíni wọ́n fẹ́ fi gbọ́jọ́ iwájú lọ́wọ́ yín ni ẹ má gba ìrẹsì ilẹ̀ Odùduwà òun là wá fẹ́ ilẹ̀ kíni ilẹ̀ Odùduwà là á fẹ́ o kókókó làárọ̀ fáadì tí ṣe rí ìrẹsì tí wọ́n fún yín yìí tí wọ́n fẹ́ máa fún yín yìí ọdún mélòó lélẹ́yìí fẹ́ fi bọ̀ yín oṣù mélòó lélẹ́yìí fẹ́ fi yó yín ìrẹsì tí ò lè yó gbogbo ilé fọ́sẹ̀ kan òun ló fẹ́ fi gba ọdún 4 lọ́wọ́ yín gbáko tó bá gba ìrẹsì tó bá fún yín ní ìrẹsì ẹja níṣojú ẹni tó bá pín fún yín ẹ dá lé wọn lórí ká ẹ pariwo lè lé wọn lórí tó bá béèrè pé kí làwọn jí ẹ béèrè pé kí ni wọ́n ń tà wọ́n á tún fẹ́ lè gba ọdún 4 míì lọ́wọ́ yín à ń falálẹ̀ bẹ̀yẹn ẹ gba ọjọ́ iwájú yín sílẹ̀ inú mi dùn bàbá tí a gbé wọlé tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ kúrò lórí ètò pẹ̀lú wa wọ́n ṣàlàyé bí Côte d'Ivoire ṣe rí ẹ jẹ́ n ṣàlàyé nǹkan kan fún yín ní Côte d'Ivoire agriculture ìyẹn ní iṣẹ́ ọ̀gbìn níṣẹ́ wọn nílẹ̀ Côte d'Ivoire láti Bassam títí dé Aboasso mo ti rìn ṣé ẹ rí tẹ́ ẹ bá ń lọ lójú pópónà wọn tó bá jẹ́ oko ọ̀pẹ òyìnbó lẹ fẹ́ rí ó máa lọ ṣùá bí bàbá ìṣùá àwọn olóyìnbó máa ń pe kinní kan ní overhead irrigation ìyẹn ni pé wọ́n ń bomi rin àwọn ọ̀pẹ òyìnbó yìí lásìkò ọ̀gbẹlẹ̀ lókè gbogbo àárọ̀ wọ́n á bomi rin ní alẹ́ wọ́n á bo nírọ̀lẹ́ wọ́n á bomi rin tó bá jẹ́ oko ọ̀gẹ̀dẹ̀ lẹ fẹ́ bá pàdé ẹ máa wò lọ báyìí ṣùá lálú kò ní dóko lópin bó ṣe ń lọ nìyẹn ta ló ń ṣe fún wọn ìjọba ló ń ṣe fún wọn ìjọba ló ń ṣe fún wọn tó bá jókòó ẹ̀gẹ́ ni tẹ́ ẹ bá jókòó ẹ̀gẹ́ àfi bí ọlá ọlọ́run bí gbogbo ẹ̀ ṣe máa tẹ́ lọ lélẹ́yìí nígbà tí wọn ò ní nǹkan kan ṣùgbọ́n ohun tí wọ́n ní làwọn fi ń bọ́ àwọn aráàlú wọn. lọ́dún 1999 ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá wà ní Côte d'Ivoire bóyá tí n bá parọ́ ẹ máa já mi mo sì rántí dáadáa mo wà ní Côte d'Ivoire ńgbà náà lọ́dún 1999 ńgbà tí wọ́n fẹ́ increase owó epo ẹ wá wo bí wọ́n ṣe ń ṣe epo tiwọn o nígbà tí nàìjíríà sì wà tí nàìjíríà sì ń jẹ́ nàìjíríà tí nàìjíríà sì lé tí wọ́n sì ń refine epo nàìjíríà máa refine epo tó má ti refine epo wọ́n á wá gbé e lọ sí Côte d'Ivoire wà rà lọ́wọ́ wọn nàìjíríà already refined fuel náà máa rà lọ́wọ́ wa wọ́n á gbé e lọ sí Côte d'Ivoire tó ń bá débẹ̀ àwọn náà rí ní refinery bó tẹ̀ jẹ́ pé wọn ò lépo wọ́n á tún wá refine again èyí táwọn bá refine wọ́n á gbé lọ sọ́dọ̀ wọn wọ́n á refine again òun ni wọ́n máa wá tà fáwọn èèyàn wọn nígbà tí owó epo lọ sókè lọ́dún 1999 wọ́n wò ó pé kí làwọn lè ṣe o ó dàbí Arikone Bedie òsì ní president wọn gbà náà no ṣé Bedie àbí Robert Gay òun ni president wọn gbà náà wọ́n pe àwọn labour leaders wọ́n pe gbogbo àwọn marketers wọ́n pe àwọn driver union wọ́n pe gbogbo wọn pátá first thing tí wọ́n kọ́kọ́ ṣe ni wípé wọ́n increase salary gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ àwọn teacher tí wọ́n gba 100,000 wọ́n increase owó wọn lọ sí 150,000 francs CFA gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ pátá wọ́n kọ́kọ́ increase owó oṣù wọn pátá wọ́n wá pe gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ wọ́n pe gbogbo wọn pátá pé a fẹ́ fi kún owó oṣù a fẹ́ fi kún owó epo ìpè ṣùgbọ́n ká tó fi kún owó epo a máa increase salary yẹn èyí tí wọ́n kọ́kọ́ ṣe lẹ́yìn tí yẹn kó tó di pé wọ́n á fi kún owó epo wọ́n pe gbogbo àwọn driver nígbà yẹn láti dẹ̀rẹ́wà sí pubway wọ́n pe bìkan pubway wọ́n gbé ní 10 CFA àbí 10 CFA I think so wọ́n wá ní kó máa gbé ní 12.5 CFA ṣé wọ́n ní kó máa gbé ní 12.5 CFA wọ́n fi 2.5 yẹn gan kò pé 1 CFA ń gbà yẹn owó coins ni owó wọn wọ́rọ́wọ́rọ́ wọ́n fi 0.25 CFA wọ́n fi kún owó yẹn nígbà yẹn pé kó máa gbé ṣé mo wí pé ìjọba wọn ní mọ́tò
tó jẹ́ public transport tó ń gbé àwọn èèyàn wọ́n increase owó wọn. That was 1999. Nígbà tí wọ́n wá bá àwọn driver ṣe meeting tó ṣe gbogbo ẹ̀ tán wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá increase owó epo. Ṣùgbọ́n ní Nàìjíríà ẹ máa sùn lálẹ́ Sunday wọ́n sì ń tepo ní 100 naira o tó bá máa fi di àárọ̀ Sunday wọ́n máa sọ pé owó epo ti lọ sí 150. ẹ sùn lálẹ́ Monday wípé owó epo wà ní 150 o tó bá máa fi di àárọ̀ Tuesday á ti di 200 naira ẹ̀ẹ́dẹ̀ lẹ́nu láti sọ̀rọ̀. àwọn olórí burúkú kan dẹ̀ sì ní ká sì máa tẹ̀síwájú ká máa lọ pẹ̀lú ẹ̀. ẹ sọ fún Olúwabùnmi Fáṣẹ̀hùn wípé òwú tí ìyá gbọ̀n tọmọ ẹran yìí ó máa fẹnu fẹ́ra bí abẹ̀bẹ̀ ó máa rò pé ìgbà ayé bàbá ẹ̀ tí gbogbo ọmọ Yorùbá dákẹ́ tí wọn ò sọ̀rọ̀ ló ṣe máa rí lójú ẹ̀. ó máa dàbí fíìmù ní lójú ẹ̀ ńgbà tí wọ́n bá máa dé sí i tó wá sọ wípé àwọn ò fẹ́ Nàìjíríà àwọn ò fẹ́ Odùduwà nation wípé restructuring ni wọ́n fẹ́. lóòótọ́ mi tí ì rí fídíò ṣùgbọ́n mo ti rí átíkù tí wọ́n kọ síta ẹ sọ fún wípé èpè tó já bàbá ẹ̀ kú ló máa padà já tí ò bá ṣọ́ra. táwọn ọmọ Yorùbá bá descend lé lórí lásìkò yìí ó máa rò wípé ìgbà ayé àwọn bàbá wa tó máa ṣe wọ́n bó ṣe wù wọ́n tó máa ṣe mọ́ yánmayànmá tó máa gbé e sókè tí bàbá ẹ̀ máa gbé e wálẹ̀. ẹ sọ fún un pé kó ṣọ́ orí ara ẹ̀ tí ò bá fẹ́ forí gba ìpè ìbá àwọnú ìgbà ẹgbẹ́ ó lẹ́kan ẹ sọ fún un pé kó ṣọ́ra gidigidi lásìkò tá a wà yìí torí ìyà tó ń ja àwọn èèyàn wa nílé ó ti kọjá hẹn àfẹ́ wọn mọ́. bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣeun púpọ̀ Ìmọ́lẹ̀ Oòduà àwọn ní the doctor and nurse kidnapping in Mecca have been released after a ransom of 15 million. a ṣì ń bọ̀ lórí ẹ̀ yá a ṣì ń bọ̀ lórí ẹ̀ ẹ ṣe gan ọ̀rọ̀ wà lórí ìyẹn gan tó pọ̀ gan lálẹ́ ètò ni mo ní ọ̀rọ̀ pọ̀ lálẹ́ ètò níṣẹ́ tá a fẹ́ sọ ẹ má jẹ́ wá jẹ́yìn nìkan lẹ́ máa gbádùn ètò yìí lónìí ẹ bá wa share rẹ̀ ẹ jẹ́ ká sì pààyàn tìǹà ká sì ṣẹ́wélé ká tẹ̀síwájú lórí ètò yìí lónìí. ẹ̀yin èèyàn wa mo ní agbègbè kan wà ní Òkè Ògùn tí wọ́n pè ní Ìwájọwà local government area ní Ìwéré Ilé. ẹ wá sọ fún ọ̀gá àwọn VGN Vigilante Group of Nigeria tó wà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí wọ́n porúkọ rẹ̀ ní Comrade SA Ọlájídé ẹ jẹ́ kí n gbé e jáde síta kí gbogbo yín ó rí ẹ rí ojú ẹ̀ lónìí kí gbogbo yín ó rí. wọ́n ní ẹ jẹ́ á sọ fún Ṣàrán kó yé Ṣàrán ẹ sọ fún Ṣàrán kó yé Ṣàrán ẹ ká tó gbé e síta ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ play fídíò yìí kan náà ìrẹsì ọ̀rọ̀ fẹ́ máa ṣe pápá lálẹ́ ètò nínú. ẹ má gba ìrẹsì lọ́wọ́ jàgàbá owó kókó lọ kárùn lọ kò ní júná fún ẹ láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba. ẹ ṣeun púpọ̀ ẹ jẹ́ kí a lọ sórí ibi ọ̀gá àwọn VGN nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó ń gbawó lọ́wọ́ Fúlàní ó nìyẹn tẹ́ ẹ bá ti rí ngboro ẹ pariwo lèlé lórí ẹ pariwo ẹ bá wa reduce picture wa ẹjọ́ ó nìyẹn ojú ẹ̀ nìyẹn ẹ mọ nǹkan tó ń ṣe ẹ̀yin èèyàn wa ṣe mọ nǹkan tó ń ṣe màá sọ nǹkan tó ṣe fún yín lénìí màá sọ nǹkan tó ń ṣe fún yín o ẹ farabalẹ̀ màá sọ nǹkan tó ṣe fún yín. ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ níbùdó Musa ọjà kan wà ń bẹ̀ tí wọ́n ń pè ní ọjà Kárà wàhálà ńlá ń bẹ́ sílẹ̀ ńbẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ní ibùdó Musa ẹ mọ̀ pé a ti sọ̀rọ̀ ibùdó Musa yìí ní nǹkan bí ọ̀sẹ̀ bíi mélòó kan sẹ́yìn ní agbègbè Ìwéré Ilé ní ìjọba ìbílẹ̀ Ìwájọwà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ṣéhù Mákindé ò tí ì gbọ́ kò tí ì gbọ́ wọ́n sì fa igi wọ́n fi gun létí. a máa gbìyànjú láti gbé ìkan lára àwọn kábíyèsí tó wà lágbègbè yìí wá sórí ètò yìí láìpẹ́ kí wọ́n wá sọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ fún wa lọ́wọ́lọ́wọ́. ẹ̀yin èèyàn wa àwọn Fúlàní ti gba ìjọba ní Ìwéré Ilé ní Ìwájọwà local government area Ìwájọwà local government area ṣé ẹ wá mọ̀ nǹkan tí comrade Ikújídé ni màá máa pè é kì í Ṣọlájídé
torí ó ti wá ṣeré ẹ̀ ní ọmọ ojú òrọ̀ lárí tó sọ̀rọ̀ ẹ̀ ní ọlá níyọnu ẹ̀ mọ nǹkan tó ń ṣe 50,000 naira ló ń gbà lọ́wọ́ àwọn Fúlàní láti fún wọn ní ID card láti lè ní àṣẹ láti gbé ìbọn 50,000 naira ó ní comrade ẹsẹ̀ Ikújídé torí èmi ò ní pè Lọ́lájídé ẹ̀dá tó bá ń ṣerú eléyìí tó mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí àwọn ènìyàn ẹ̀ tó tún gbawó lọ́wọ́ Fúlàní láti máa fún un ní àṣẹ láti máa gbé ìbọn ojú ẹ̀ nìyẹn tó wà ń bẹ̀ yẹn ẹ jẹ́ kí n lọ sórí Facebook ẹ̀ kẹ́ ẹ lè rí dáadáa ẹ jẹ́ kí n lọ sórí Facebook ẹ̀ gbogbo ẹ̀ la máa gbé jáde sẹ́ẹ̀ ẹ wò ó ẹ̀yin èèyàn wa gbogbo ẹ̀ pátápátá ó ní ọmọ tó bá ní kí ìyá òun má sùn òun gógó náà ò ní fojú bo oorun kò ní fojú bo oorun láíláí káfàtà kò ní fojú bo oorun a ní táìmù fún wọn dáadáa gbogbo àwọn ọ̀tá ilẹ̀ Yorùbá ó nìyẹn Ọ̀yọ́ State Vigilante Service public figure ó nìyẹn picture ẹ̀ nìyẹn ó nìyẹn ó ní ọ̀gá vigilante nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ó ní ọ̀gá vigilante nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ó nìyẹn ojú ẹ̀ nìyẹn tẹ́ ẹ bá ti rí i nígboro ẹ máa pariwo ojú olè rèé olè ojú olè rèé olè tó bá wá yá wọ́n á ní wọ́n kúkú òṣì wọ́n kúkú ìyà wọ́n kúkú àìpọ́jọ́ nígbà tẹ́ ẹ bá ń gba 50,000 naira ṣé torí owó tó o fẹ́ kó jẹ yìí owó tó o máa ná tán owó tó yẹ pé máa fún ẹ lẹ́ni tó máa pa àwọn ènìyàn ẹ tán mi ò wá mẹ́ni tí wọ́n máa ṣe vigilante lé lórí 50,000 naira ó ní ọ̀gbẹ́ran olè burúkú yìí tó ń gbà lọ́wọ́ àwọn Fúlàní kọ̀ọ̀kan tó bá sọ pé mo parọ́ kó jáde màá fi kí lorúkọ ẹ̀ kí náà máa ń pè é màá fi ẹsẹ̀ màá fi múlẹ̀ àrídájú ó wà evidence wà pé ó ń gba 50,000 naira lọ́wọ́ Fúlàní tó mọ̀ wípé wọ́n ń gbé AK-47 wọ́n fi ń pa àwọn ènìyàn ẹni àwọn dókítà àti nọ́ọ̀sì tí wọ́n gbé ní sáìdì Yewa 15 million naira 15 million naira yẹn tó máa ṣé kò lè bọ́ ìdílé méjì àbí mẹ́ta àbí márùn láàrin oṣù kan irú àwọn olórí burúkú tí wọ́n gbẹ̀yìn bọ́bẹ jẹ́ fúnlẹ̀ Yorùbá ònìyẹn tẹ̀ ń wò lẹ́yìn yẹn ojú ẹ̀ nìyẹn torí tí ò bá jẹ́ni tó jú ẹ̀ ò rọ́ lárí tí ò bá jẹ́ olórí burúkú wèrè olóṣì atókùmọ̀kọ àmọ̀nà ọ̀run má lọ tó ń tàwọn ará ilé ẹ̀ lọ́pọ̀ ó ń lọ sẹ́dẹ̀ ó bẹ̀ ẹ̀dẹ̀ jẹ́ tó bá kúrò lẹ́dẹ̀ tán ẹ̀dẹ̀ kọ́ ló máa padà sí ìwọ tó wà nípò lónìí ara tí à ń sọ nìyẹn pé ipò tó o bá wà lónìí ẹ máa rántí pé ẹ̀yìn kọ́kọ́ lẹ́ni wọ́n ṣe ipò yẹn fún o àwọn kan ti wà ń bẹ̀ ṣáájú ẹ o àwọn kan ṣì ń bọ̀ ńgbà tó o bá kúrò ń bẹ̀ tán ṣùgbọ́n ńgbà tó o bá ti ṣu ságà ńgbà tó o bá wá kúrò ń bẹ̀ tán ojú wo ni wọ́n fẹ́ máa fi wẹ̀ ẹ́ ààrẹ ni tó wà nínú kábínẹ̀tì ìjọba Nàìjíríà rí tó yẹ pé ní Côte d'Ivoire ní Liberia ló wà ń sìn níbi tó ti ń ráre kiri ṣùgbọ́n lọ́jọ́ kìíní àná tá a bá ń sọ fún pé ìntẹ́ ń ṣe yóò dáa á ní àìfimílẹ̀ á bẹ̀rẹ̀ sí ní gọpá máa gọsẹ̀ á máa nupá nọsẹ̀ irú ẹ̀ ní ti kí lorúkọ ẹ̀ yé Ikújídé ṣùgbọ́n má gbàgbé pé o lẹ́bí o lára ń bẹ̀ o tó bá máa descend lórí ẹbí tiẹ̀ ọ̀run yàbọ̀ ní kò pẹ́ nìkan ẹ sọ fún un wípé afẹ́fẹ́ ti fẹ́ àti rí fúra adìyẹ àṣírí ẹ̀ ti tú sí gbogbo wa lọ́wọ́ o ẹ sọ fún pé àṣírí ẹ̀ ti tú sí ìjìnlẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀dá tó bá mọ̀ kó sọ fún un wípé bó ṣe ń gba 50,000 naira kó tètè yá stop ẹ̀ ẹ ṣeun púpọ̀ ìmọ́lẹ̀ Oòduà àwọn ní ẹ jẹ́ ká fi wèrè sa Ọlájídé bọ ogun mi ò the doctor and nurse okay ó nìyẹn ojú ẹ̀ nìyẹn 50,000 naira ló ń gbà lọ́wọ́ Fúlàní kọ̀ọ̀kan Fúlàní kan láti fún wọn ní ID card láti sọ fún wọn ní authority láti lè gbébọn àjẹkùrú kó tán ó ń gbọ́nwọ́ ẹ̀ sínú àwo ọjọ́ wo ìgbà wo la tó fẹ́ sinmi ogun ọjọ́ wo ìgbà wo la tó fẹ́ sinmi pákáleke ọjọ́ wo ìgbà wo oṣù wo la tó fẹ́ sinmi àìbalẹ̀ ọkàn alẹ́ ìfẹ̀dọ̀ lórí òróòró ńlẹ̀ bàbá tiwa
tó sì jẹ́ wípé àwọn ọmọ tiwa náà ni wọ́n ń tà wá fún wọn. à ń pariwo Fúlàní Yorùbá bọ̀ wọ́n níbi ikú ilé ò pa ni tòde ò lè pa ni. lára àwọn ikú ilé tó ń pa wá gangan leléyìí ikú Jídé, lára àwọn ikú ilé tó ń pa wá gangan leléyìí. bẹ́ẹ̀ kẹ̀dẹ̀rẹ́ ẹ má jà máa wò níran irú ẹni báyìí gangan ló yẹ ká kọ́kọ́ fi jófin. torí ẹ̀ṣẹ̀ tó ń ṣẹ̀yẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ìṣekúpani gangan ni. torí ẹni tó gbépo lájà kò jalè bí ẹni tó gbà á sílẹ̀. àwọn Fúlàní tí wọ́n ń gbébọn wọn ò ṣiṣẹ́, wọn ò jalè, wọn ò ṣílẹ̀tẹ̀ bí kò ṣe ọmọ Yorùbá gangan tó tún gbárùkù tì wọ́n. torí pé ó rí i pé ọmọ Yorùbá ò lè láǹfààní láti lọ da 50,000 naira lẹ̀ láti lè fún wọn láṣẹ láti máa gbébọn àfi àwọn Fúlàní. ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin èèyàn wa ẹ ti rójú wọn ẹ screenshot ẹ ẹ munch ẹ screenshot ẹ pẹ̀lú fèsì mi ká ẹ gbé ránṣẹ́ sí pé ẹni tó ń jẹ́ ìjìnlẹ̀ lélẹ́yìí o òun ló gbé e jáde pé ó gba owó wípé ó gba owó lọ́wọ́ Fúlàní tó ń fún wọn ní àṣẹ láti máa gbé ìbọn. ẹ̀dá tó bá máa kúure ọwọ́ ẹ̀ ló ti máa wá. Ìwájọwà local government area ní Ìwéré Ilé ibùdó Musa gangan. ẹ wá sọ fún àwọn ọba kan náà ń bẹ̀. lóòótọ́ gbogbo àwọn ọba tó wà ń bẹ̀ òní wọ́n ń ké ohun torí pé wọ́n ṣe ìpàdé kan lénìí níbi tí gbogbo wọn ti ń ké gbàjarè pé ó ti sú wa, ó ti sú wa, eléyìí ti sú wa, ìyà yìí ti pọ̀ jù. ẹ bá gbàgbé agbègbè bíbà yìí náà òun ni wọ́n ti sọ wípé Fúlàní kan ti ń dá baálẹ̀ dọ̀bálẹ̀. a sì máa gbìyànjú láti gbé baálẹ̀ yìí wá lára àwọn ọba tó wà ní agbègbè yìí. a sì máa gbìyànjú láti gbé wọn wá sórí ètò yìí ká ẹ lè wá gbọ́ wíníwíní lẹ́nu tiwọn ìtọ́jú wọn rí. ojú àwọn ọba wa ń rí, ojú àwọn ọba wa ń rí. àìlè sọ̀rọ̀ síta ló kàn ń ṣe wá láàánú, òun ló ń kọ wá lóminú. ojú wọn rí tó ìyà tó ń jẹ àwọn ọba wa lábẹ́lẹ̀ ó kọjá àtàtọ̀ lé lọ. ẹ̀yin èèyàn wa ẹ̀já wa wò báyìí wípé ọmọ ẹni ò ní ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ká filẹ̀kẹ̀ sídìí ọmọ ẹlòmíì o. ẹ jẹ́ ká wò pé bàbá wa ni wọ́n ń jẹ́. wọ́n ń ṣe àṣìṣe lóòótọ́, wọ́n ń ṣe àwọn nǹkan tí ò yẹ kí wọ́n ṣe, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká gbà wọ́n bẹ́ẹ̀ ká lé ẹlẹ́yọ̀rọ̀ jìnnà ká tún wá fàbọ̀ fàdìyẹ o. ẹ má jẹ́ kí ìyà yóò jẹ àwọn bàbá wa gbé. nígbà tá à ń rìn súnmọ́ àwọn ọba díẹ̀díẹ̀ la mọ̀ wípé àṣé ọ̀rọ̀ tó ń ṣogójì ní ìṣọ̀ọ́dúnrún ohun tó dé bá bọ́ya dé gbogbo ọlọ́ya ló dé bá. ṣùgbọ́n ohun táwa ń blame wọn fún ni wípé kábíyèsí ṣebí kò sí ikú tó máa pàgbà tá à ní bá pé olórí ẹ̀ ń bẹ̀. ẹ ti ń débùsọ̀ yín lọ díẹ̀díẹ̀, ẹ ti ń súnmọ́ bojì. ẹ̀yin gan ló yẹ kẹ́ jẹ́ agbẹnusọ tiwa kẹ́ máa sọ̀rọ̀ sókè kó jà wá ọmọ gangan là á máa gbé yín lẹ́sẹ̀. àbí kẹ́ ẹ sọ fún wa wípé ẹ̀yin ọmọ ẹ máa lọ o, mo wà lẹ́yìn yín, àwọn alálẹ̀ ń kèyìn lẹ́yìn. gbọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe wá ń dákẹ́ rọ́rọ́ bí omi àmù yìí ó kù díẹ̀ káàtó. torí àwa ń fẹ́ jà ká gbàṣẹ fún yín ni. báwa ṣe ń blame wọn ni tá a fi ń blame wọn. ṣùgbọ́n wọ́n ní mario máa wí máa rò máa rí sọ ohun tó sọ mí dá láròyé o báyé bí mi lè rè máa rí sọ. ẹni ọ̀rẹ́ dà kó má fi ṣe ìbínú, ẹni abínibí máa ń dání. bẹ́ẹ̀ ni ẹ wò ó kọ́lọ́hún ó gbà wá, kọ́lọ́hún ó gbà wá. Adéwálé Ṣàkírù amọ̀kíyàn o ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ìmọ́lẹ̀ Oòduà àwọn ní Ògún God of Iron ni bẹ́ẹ̀ ni ká máa fi ká bẹ wọ́n lọ́wọ́ ẹ̀ sí wọn, pàápàá jùlọ ọ̀gbẹ́ni olórí burúkú tó pera ẹ̀ ní ikú Jídé yìí, Comrade SA Ọlájídé VGN Commander nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. oníbà bá ń wówó lọ tá a bá pàdé yìí lọ́nà ó yẹ ká padà sílé, torí tá a bá wówó ọ̀hún tán tá a bá rí èyí la máa fi rà. ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn eléyìí wá ń wá owó dípò iyì, nígbà tí wọ́n bá wóró owó ọ̀hún tán kí ni wọ́n fẹ́ fi rà? ẹ̀tẹ́ ló máa gbẹ̀yìn ẹ̀. ẹ ṣeun púpọ̀, ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. ẹ jẹ́ ká pa ti ìyẹn tì, ẹ̀yin èèyàn wa ká wá kún lu agbami ètò. ẹ jẹ́ ká wá lọ sí àmàmú díẹ̀díẹ̀ ni o
a máa mú díẹ̀díẹ̀ ibi tá a bá dé lónìí tá a bá lè dẹnu kọlẹ̀ tá a bá dúró ibẹ̀ náà la máa dúró lé. Ẹ máa bá wa share ètò yìí. Ẹ jẹ́ ká wá kúrò ńbẹ̀ ká wá ṣe kíni ká wá lọ sí agbègbè iye wa. Ṣáàrí kíní kan wà tó máa ń kọ mí lóminú nínú àṣà àti ìṣe àti nínú ìwà àwa ọmọ Yorùbá. Torí náà làwọn kan ṣe ń sọ wípé ẹnu Yorùbá ò kò, ẹnu Yorùbá ò kò, ẹnu Yorùbá ò kò, ẹnu Yorùbá ò kò. Ẹ ṣeun púpọ̀ Adéwálé Ṣàkírò, wọ́n ní ẹ kú ètò sà, ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta, ẹ ṣeun o, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, ẹ kú àbẹ̀wò lónìí, ẹ kú ojú ìwòran. Nígbà tí irú àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ báyìí bá ń ṣẹlẹ̀ tó bá yẹ kí a jọ jókòó ká jọ gbárùkù ti nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, ká wá ojútùú sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Ìbẹ̀lẹ̀ máa ti rí àwọn kan tí wọ́n máa sọ pé wọ́n pa alágbájá kan lọ́jọ́ sí, mi ò lè jẹ́ kí wọ́n pa èèyàn mi o. Wọ́n ní àìrẹ́ni bá ní káṣọ ká fi àgbọ̀n ká, àìrẹ́ni ranni lẹ́rù kálá ti rù délé. Nígbà tí èkì ń ṣe wípé àgbà tó jẹ àjẹ ìwẹ̀yìn òun nìkan ní òrùgbà rẹ̀ délé. Wọ́n dẹ̀ sọ pé àjẹ ìwẹ̀yìn wò báyìí ń ló bẹlẹ́dẹ̀ jẹ́ o. Ìgbà tí wọ́n gbé nọ́ọ̀sì àti dókítà, àwọn èèyàn kan dìde wọ́n ní láyé káfàtà, èmi ò ní wà láyé. Wọ́n ní olójú òní lajú ẹlẹ́kìtà lùbọ́ ó kó sí. O làwọn yóò wá ṣe dìde, wọ́n túyáyá wọ́n túyáyá. Wọ́n ní yìnyín kẹ́ni ó ṣe mí, inú dídùn ní móríyá. Wọ́n wá túyáyá wọ́n túyáyá, wọ́n tún wọnú igbó lọ. Nígbà tí wọ́n débẹ̀, ohun tí wọ́n pàdánù gẹ́gẹ́ bí àwọn ọmọ tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ ilẹ̀ bàbá wọn lọ́kàn ó kéré jù, a máa lọ sí mílíọ̀nù 7 sí 10. Toyota Picnic 2 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n pàdánù nínú ìjàmbá ọ̀hún, àti ọ̀kadà bíi 9 ni wọ́n pàdánù. Ẹ̀yìn ọ̀rẹ́yìn àwọn ìdílé dókítà àti nọ́ọ̀sì wọn láwọn ò rán wọn iṣẹ́ mọ́. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ máa dé ẹ̀yin èèyàn wa. Wọ́n ní ìwà ọmọ ní mọ́mọ́ jò kígbẹ́. Wọ́n ní action speaks louder than voice. Bẹ́ẹ̀ ni tó bá ṣe pé wọ́n rán wọn níṣẹ́, wọn ò ní pa wọ́n tì kí wọ́n lọ máa béèrè kó máa negotiate pẹ̀lú àwọn bandits, àwọn kidnappers. Àsẹ̀yìnwá àsẹ̀yìnbọ̀ wọ́n gbé 15 million naira fáwọn Fúlàní. Àwọn tí wọ́n farapa tí wọ́n wà nílé ìwòsàn wọn ò ṣú sí wọn. Àwọn tí wọ́n sọ mọ́tò nù píkníìkì, mọye tí wọ́n ra píkníìkì ẹyọ kan wọ́n pàdánù 2 àti ọ̀kadà 9 tọ̀ntọ̀ntọ̀n. Ǹjẹ́ tó bá di ọjọ́ míì tí ìṣẹ̀lẹ̀ míì bá wá ṣẹ̀ táwọn ará bí yóò bá dá sí wọn kọ́, ṣáà ní bú wọn. Tá a bá ń bẹ́ràn wí ẹja máa bẹ́ràn wí o. Ohun tí ò da kò lórúkọ méjì, kò da náà ló ń jẹ́. Eléyìí tó túmọ̀ sí wípé nígbà táwọn ará bí ń lọ sínú igbó fẹ́ lọ bá àwọn Fúlàní tí wọ́n da ìbọn bò wọ́n, àwọn mẹ́fà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n farapa yánnayànna. Tó o bá ṣe wípé wọ́n tó lọ́mọ ọkùnrin tí wọ́n dúró wípé tí wọ́n fira wọn lẹ̀, wọ́n fìgbà kọ̀ọ̀kan fira wọn lẹ̀, gúdúgúdú ni wọ́n. Àwọn mẹ́fà yẹn bá ti lọ bẹ́ẹ̀ sàrà. Ṣùgbọ́n pẹ̀lú pé wọ́n ti sọra wọn dọkùnrin kó tó di wípé wọ́n lọ kojú ìjà yìí, àwọn mẹ́fà sì farapa láàrin wọn yánnayànna. Wọ́n wà nílé ìwòsàn báyìí tí wọ́n gba ìwòsàn lọ́wọ́. Lẹ́yìn yẹn èèyàn kan tún fẹsẹ̀ kàn. Ìyẹn náà wà nílé ẹlẹ́rọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí o. Lẹ́yìn táwọn mẹ́fà tí wọ́n fara káásá ìbọn, àwọn 14 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ àbí àwọn 11 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n rọ́pò àwọn 6 tí wọ́n farapa tí wọ́n tú sínú igbó. Wọ́n ní ká tó gégi nígbó, ẹ jẹ́ ká fi ọ̀rọ̀ ká máa fi rora ẹni.
wọ́n ní ìbọn lápá tí ìbọn ò lápá títa lè dá tó jẹ́gbà kí wọ́n dojú ìbọn kọ òun táwọn náà bá wá faraya ń sìn kó fà á kékọ́rí wípé àwọn ò tiẹ̀ dá sí gbogbo nǹkan tó bá ń ṣẹlẹ̀ mọ́ ẹ bá lọ wo agbègbè Yewa ọpẹ́lọpẹ́ wọn ọpẹ́lọpẹ́ Odùduwà èyí tó ń ṣẹlẹ̀ lókè Ògùn tó ń ṣẹlẹ̀ ní Gàngán lọ́wọ́lọ́wọ́ èyí tó jù bẹ́ẹ̀ lọ ìbá máa ṣẹlẹ̀ báyìí lágbègbè Yewa èyí tó jù bẹ́ẹ̀ lọ tẹ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ lágbègbè Yewa tẹ́lẹ̀ kó tó di wípé àwọn èèyàn wa lókè Yewa tí wọ́n ń faraya wípé àwọn ò ní gbà ẹ jẹ́ ká máa fi ọ̀rọ̀ rẹ ni o ká tó máa sọ mo bá dókítà ọ̀hún oníṣègùn òyìnbó méjèèjì mo bá wọn yọ̀ o mo bá wọn dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùà wípé Ọlọ́run dóòlà ẹ̀mí wọn ṣùgbọ́n èyí táwọn ìdílé wọn ṣe yìí ó kù díẹ̀ káàtó ẹ̀dá tó ń lọ sẹ́dẹ̀ tó bẹ̀ ẹ̀dẹ̀ jẹ́ nígbà tó bá máa padà sínú ẹ̀dẹ̀ á bá gbogbo ẹ̀gbin àti ìdọ̀tí tó ṣe sínú ẹ̀dẹ̀ o nígbà tó ń lọ sádò tó o múlé tó owó palẹ̀ tó o bá kúrò ládò tán wàá tún wá padà wàá mú ilé ẹ wàá tún kọ́ èèyàn tó rẹ́rú ọba tó sọ òṣùkánù ni o amúlẹ́ẹ̀mejì ẹ jẹ́ ká máa wo àwọn tí wọ́n ń jà fún ààyè náà wípé ẹ̀dá alààyè ni wọ́n torí pé kírú eléyìí má máa ṣẹlẹ̀ ni wọ́n ṣe dìde sẹ́ wípé nílẹ̀ bàbá wa tiwa yìí sẹ́ a gbọ́dọ̀ dóòlà ẹ̀mí àwọn ará bí èmi ò sọ pé bẹ́ẹ̀ ṣe gbówó fáwọn Fúlàní ò dá o owó ló pọ̀ lọ́wọ́ yín o ṣùgbọ́n àìmọye àwọn èèyàn tí wọ́n ti dóòlà ẹ̀mí wọn àwọn kan tí wọ́n wá sọnù kọ́ eléyìí túmọ̀ sí pé àrùn yín iṣẹ́ tẹ̀ ń jẹ́ ẹ má jẹ́ kí a máa bomi tútù síra wa lọ́kàn nípa ìwà àti ìṣe wa ẹ ṣeun ìyẹn náà lọ bẹ́ẹ̀ àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ ṣeun púpọ̀ o ẹ̀yin èèyàn wa mo rí nǹkan kan lójú agbágbé wọ́n ní èèmọ̀ lukutu pẹ́bẹ́ǹpẹ̀bẹ́ ọkọ lóyún ìyàwó ló bí síta o ara ń tà ń sọ leléyìí wọ́n ní ìkà ṣíṣe la fi ń bẹ̀rù ẹkùn ṣùgbọ́n níbo wá ní ìkà tiwa wà o níbo ní ìkà tiwa wà o ẹ̀yin èèyàn wa wọ́n ní tẹ́ṣe ò bá tẹ́lẹ̀ ọba ò bá tijú láti gẹ́ṣin kẹ́sẹ́ ní gbàgede ṣé kò yẹ ká ṣe ó tijú láti dá a mọ́lẹ̀ ń gbangba ta nítorí wípé kíni àwa ti ní sùúrù tó a sì tún gọ̀jẹ̀ sí i lójoojúmọ́ mo sọ lọ́sẹ̀ tó kọjá wípé àwọn Fúlàní ti ń padà sí Gàngán o ìjẹta òde yìí la gbọ́ wípé Sẹ́ríkì ti wà lábẹ́òkúta ẹ̀tún wá rí nǹkan tí mo rí lónìí rí nǹkan tí mo rí màá gbé sójú àgbàgbé òun lélẹ́yìí Gavdan demands return of Sarkin Fulani to Ọ̀yọ́ òun náà nìyẹn tẹ̀yìn rí yìí o òun nìyẹn tẹ̀yìn rí. The Ganala Fulani Development Association of Nigeria, Gavdan, on Sunday amplified the call of the federal and Oyo State government to ensure the return of the displaced Sarkin Fulani Igangan, Alhaji Saliu Abdulkadir, to Igangan in Ibarapa local government area of Oyo State. Ta ló ń ṣe wá? Ẹ̀já abira wa. Ṣáyé ló ń ṣe wá àbáwá là ń ṣera wa. Ayé ló ń ṣe wá ni àbáwá là ń ṣera wa. Níbo wá làwọn ọmọ Yorùbá wà nígbà táwọn Fúlàní ń ṣe gbogbo eléyìí? The Abuja-based group also demanded the prosecution of the acclaimed Yoruba activist Sunday Igboho and others involved in the unleashing of violence which led to the sack of the Sarkin from Igangan, as well as the destruction of their property. Ọmọ Yorùbá ó tún ti ń rúgbó bọ̀ o
ìgbà wo leléyìí jáde ó jáde ní ọjọ́ 12 oṣù kẹrin ọdún 2021 òun leléyìí tó wà ń bẹ̀ gàdàgbà ìyẹn lánàá òde yìí òun ló jáde o. tẹ́ ẹ bá fẹ́ mọ̀ ẹ fẹ́ rí ẹ lọ sí the news ó wà ń bẹ̀ gàdàgbà lójú ewé wọn ń bẹ̀. To this end, it further asks for the compensation of the displaced hurricane and his kinsmen for the loss suffered during the attack on their settlement estimated to exceed over 500 million naira. Wọ́n ṣe ní demand díẹ̀ jẹ́ ń sọ fún yín nígbà tí wọ́n ti demand fún 490 billion naira tí federal government fún wọn lọ́yọ̀ọ́. Wọ́n ṣe ní demand fún 1 billion fún Sẹ́ríkì. Wọ́n demand fún 1 naira. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ò demand fún 1 naira fún dókítà tí wọ́n pa ń bẹ̀ o, Dr. Bọ́rọ̀. Wọ́n demand fún 1 penny fún retired principal tí wọ́n gé lọ́wọ́ méjèèjì. Kò sẹ́yìn tó kàn wọ́n pẹ̀lú yẹn o. Those people are not human beings. Ọmọ Yorùbá kò ní sú wa, kò ní rẹ̀ wá. Ẹ má jẹ́ kí ohun tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú ìdílé dókítà àti nọ́ọ̀sì tí wọ́n adopt pẹ̀lú àwọn èèyàn wa tí wọ́n farapa kó bomi tútù sí wa lọ́kàn. Wọ́n ní olè tó bẹ́ gìjà wọlé lẹ́ẹ̀kan ni wọ́n ní kiri ẹ̀ sì kọ ẹ̀kan ó sì máa bẹ́ gìjà padà lẹ́ẹ̀kan sí i. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ má jẹ́ kí eléyìí kó bomi tútù sí wa lọ́kàn ẹ̀yin èèyàn wa. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká dìde ẹ má jẹ́ kó sú wa, ẹ má jẹ́ kó rẹ̀ wá. Kiriwa sì kó ẹ̀kan sí i ní gọ̀ngàn. Kiriwa ó kó ẹ̀kan sí gọ̀ngàn torí àwọn ọmọ ọ̀gọ̀ngàn wọn ò ṣetán láti jà fúnra wọn o. Ṣùgbọ́n torí wípé ilẹ̀ bàbá tiwa nílẹ̀ Yorùbá ẹ jẹ́ ká fi hàn wọ́n wípé ọmọ akọni wa a kì í ṣe àlejò nílẹ̀ tiwa. These demands were contained in a statement jointly signed by the chairman and national secretary of GAFDAN, Alhaji Sulaiman Yakubu and Ibrahim Abdullahi, respectively, issued after its official paid a solidarity visit to Fulani leader in Ilorin, Kwara State. Ṣé ẹ rí bí wọ́n ṣe ń pay visit sáwọn èèyàn wọn, wọ́n pay wọn ní homage. Ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ tiwa kò sí nǹkan tó jọ. Lẹ́yìn tí gbogbo ẹ ti lọlẹ̀ tán wọ́n mú ọwọ́ principal méjì wọ́n gé e dànù. Sanwó-Olú orí òkó sọ̀rọ̀. Jagabani àbí kí náà ń pè é kò rí ngbà náà kó sọ̀rọ̀ o. Ṣùgbọ́n ó lọ sí Katsina. Mo gbọ́ pé ó tuntun finá sí ọjà kan nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ báyìí. Ìsọ̀ pákó àbí kíní kan. Ẹjọ́ ṣé òótọ́ ni ẹ jẹ́ ká mọ̀. Nígbà tí wọ́n bá sun gbogbo nǹkan tá a ní tó ń lẹ̀ Yorùbá wọ́n wá da gbogbo yín sí o God. Ṣùgbọ́n ẹ sọ fún Sẹ́ríkì o tó bá sì lẹ́mìí ara ẹ lò tí ò bá fẹ́ kú sọ́nà bí ejò bí ajá ṣe ń kú tòǹtògbóró tí ò bá fẹ́ kú bí àgbo ṣe ń kú tòǹtì rọ̀rọ̀ ẹ sọ fún pé kó má padà sí gàngàn. Ẹ sọ fún Sẹ́ríkì kó má padà sí gàngàn torí tó bá padà sí gàngàn ẹgbẹgbẹ̀rún sójà kò lè protect ẹ o. Ẹ sọ fún wípé ó ń forí ọ̀ká ọmú ni àti àwọn GAFDAN àbí kí ló ń pè wọ́n. Ẹ sọ fún wípé ikú ń bọ́ mọ́ rìn ọmọ ò fúnra. Ikú tó fẹ́ pa wọn ni wọ́n fi ń ṣeré bí ọmọ ejò. The group vowed to explore all peaceful and legal means to ensure that justice is done to all parties, adding that we are already in consultation with our lawyers and we will soon take all the necessary legal steps if nothing is done by the relevant authorities to address the issue. Ṣé ẹ rí ẹ̀yin èèyàn wa? Salaudeen Jalil Olawale, thank you so much, sir. God bless you for being part of this program. Ẹ sọ fún àwọn èèyàn wa tó wà lórí Facebook tó máa fẹ́ máa gbádùn wa kó wá sórí YouTube.
ètò méjì tá a ṣe lórí Facebook lópin ọ̀sẹ̀ yìí ẹ tún rí bí wọ́n ṣe fi ojú wa hàn Àtàlántà bàbá àyà bí wọ́n ṣe ń gbìyànjú láti já wa bọ́ tá a gbádùn ètò náà ẹ wá wo bó ṣe ń já gerege lórí YouTube lálẹ́ ètò ní bẹ́ẹ̀ ni Wi-Fi tá à ń lò lórí Facebook náà là ń lò lórí YouTube ṣùgbọ́n tá a bá ti dórí YouTube àfi bí ẹni wípé àwọn kan wà ń bẹ̀ tí wọ́n tiẹ̀ fẹ́ ká yọjú sórí Facebook mọ́ tí wọ́n kàn ń já wa bọ́ wọ́n ń já wa bọ́ wọ́n ń já wa bọ́ ṣùgbọ́n a ti wà ń bí o a ti takọ̀ mọ́lẹ̀ ìbáà jẹ́ èèyàn 10 ló ń wò wá ìbáà jogún èèyàn a mọ̀ pé bó pẹ́ bóyá ó máa lọ sókè díẹ̀díẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣeun púpọ̀ àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ̀yin èèyàn wa. ẹ wá sọ fún Sàrkí o ẹ sọ fún Sàrkí wípé tí ò bá fẹ́ forí ọkà họmú tí ò bá fẹ́ kú sọ́nà bí àjọ tí ò fẹ́ kú sọ́nà bí èéfín kó má padà sí gàngàn torí tó bá padà sí gàngàn ó léwu àbọ̀rọ̀ là ń sọ fọmọlúàbí wọ́n ń sọ pé kọ́mọdé ó má dẹ́tẹ̀ o wọn ò ní kọ́mọdé ó má dẹ́tẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ sọ fún un tó bá ti lè dánú gbósùn lọ́jọ́ kìíní àná kó tó di wípé aya institution wà ní Ọ̀yọ́ wọ́n máa ń sọ wípé wọ́n ò sọ wípé kọ́mọdé ó má lọ sọ́wọ́ wọ́n ní onítọ́ máa sọ pé kọ́mọdé má lọ sọ́wọ́ máa rò pé irọ́ ni wọ́n ń pa fóun ẹ̀ẹ́dọ́mọdé dábàá fi dọ́mọdé má yọ̀rọ̀ yóò fẹ́ bẹ́ẹ̀ ban ìdànrè ló máa ń sọ bẹ́ẹ̀ ìdábàá fi dọ́mọdé má yọ̀rọ̀ yóò fẹ́ bẹ́ẹ̀ ban láti sọ pé tó bá ní kọ́mọdé má lọ sọ́wọ́ o ó rò pé irọ́ ni bẹ́ẹ̀ kẹ̀dẹ̀rẹ́ ń gbà náà ọgbà ẹ̀wọ̀n nìkan ló sì wà lọ́wọ́ má ṣe nǹkan tó máa gbé ẹ dọ́wọ́ o má ṣe nǹkan tó máa gbé ẹ lọ sọ́wọ́ àrò pé irọ́ ni ṣùgbọ́n nígbà tó bá wá dénú ọgbà ẹ̀wọ̀n a rí i pé wọ́n dẹ̀ ti sọ bẹ́ẹ̀ o ẹ sọ fún Sàrkí kó ṣọ́ra kó má rò pé kí ni gbẹ́dógbẹ́dó fẹ́ fi igi ọ̀gẹ̀dẹ̀ gbẹ́ pé kí látẹ́gùn Yorùbá fẹ́ fi igi gẹdú òun ṣe ó wà ó pọ̀ níbi bàbá ìṣùá ẹ jẹ́ ká wá kúrò ń bẹ̀ ẹ̀yin èèyàn wa kíní kan wà tí mo fẹ́ fi hàn wá lónìí ẹ mọ̀ wípé Buratai ó ti di ká kúrò lórí tibẹ̀ yẹn ná ká kúrò lórí ẹ̀ ó ṣeéṣe ká sì padà wá sórí ẹ̀ o àṣírí wọn máa tú díẹ̀díẹ̀ lára àwọn orílẹ̀-èdè tí a ti bára wa lélẹ́yìí new service chief of armed forces òun lélẹ́yìí nígbà tí wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ wípé owó tí wọ́n ní kí wọ́n fi ra nǹkan ìjà ogun fáwọn sójà ìbòlẹ̀ kò sí ẹ̀gbọ́n tó sọ ó ní ask former service chiefs how $1 billion arms fund was spent not me. ìwà ni káwọn ọmọ wa má sá níwájú Boko Haram nígbà tí wọ́n bá fún wọn ní $1 billion wípé ẹ fi ra nǹkan ìjà ogun o ẹ bá àwọn agbésùnmọ̀mí jà ẹ dojú kọ wọ́n. mo mẹ́lẹ̀ jáde nítorí ẹ̀yin wèrè àpẹẹrẹ wèrè yìí òun ni ọmọ bàbá Fáṣẹ̀hùn Olúwabùnmi ikú bù wọ́n Fáṣẹ̀hùn tó ń sọ wípé ńkọ́ o òun represent OPC o wípé ilẹ̀ Yorùbá o wípé àwa ò bèbè fà ohun àwọn OPC wọn lọ́wọ́ nínú Yorùbá nation o wọn ò tí ì sọ̀kùpá wọ́n máa tó sọ̀kùpá láìpẹ́ ibi ló wà tí wọ́n pa ọmọ bàbá yìí kí lórúkọ bàbá Fáṣọ̀rọ̀ àbí tí wọ́n pa ọmọ wọn bíi ajá lọ́jọ́ kìíní àná ibi ni wọ́n olórí burúkú Olúwabùnmi àbí kí ló ń porúkọ ẹ̀ tó ń pèrè ní olórí OPC Fáṣẹ̀hùn fashion ibi ló wà o tí wọ́n jẹ́ oko bàbá Fáláyè tí wọ́n tún pa ìkan lára àwọn staff ẹ̀ tí wọ́n yọ ọkàn ẹ̀ tí wọ́n yọ lọ ó ti kú ngbà náà ibi ló wà tí wọ́n pa àwọn èèyàn lọ́wọ́ọ̀wọ́ ibi báyìí ló wà olórí burúkú ẹ̀ atọ́kùnmọ̀kù amọ̀nàrún má lọ ibi ní wèrè ẹ̀ wà tí wọ́n ṣe kínni tí wọ́n pa Olúfọ́n ibi ni ó wà tí wọ́n pa Dr. Bọ́rọ̀
ilé ayé yìí náà kọ́ ló wà ní tí wọ́n gé ọwọ́ principal méjèèjì ṣe ilé ayé bíbà ló wà nígbà tí wọ́n jẹ́ ọmọ ọba àgọ̀gọ̀ gbé tí wọ́n gba ransom lọ́wọ́ kábíyèsí. ẹ̀dákẹ́dá alààyè kálààyè ẹ̀mí kẹ́mí ẹnikẹ́ni tó bá ní ilẹ̀ ìlérí tá à ń béèrè fún ipò ń bí òun nínú inú rírun báyìí ní pẹ̀tù inú rírun ló máa po nítọ̀hún kò ní kúre kò ní sunre tó bá wá kúre kò ní sunre láṣẹ lọ́wọ́ ọlọ́run ọba tó bá kù dẹ̀dẹ̀ ká délẹ̀ ìlérí kò ní bá wa débẹ̀. ẹ dúró ná kí ló ń ṣe àwọn èèyàn wa ná tí wọ́n bá ti ń rówó gbà lọ́wọ́ ìjọba wàhálà àti ìdààmú ayé wọn ti tán wọ́n wá rò pé àwọn ti rí òpin ayé ṣojú ń dùn wọ́n ní pẹ̀lú gbogbo nǹkan tá à ń pariwo tá à ń sọ tá à ń ké tantan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí Yorùbá ń wí Ìgbò ń wí Middle Belt ń wí àwọn Hausa gangan fúnra àwọn gan náà ń wí àwa máa wíru wọn máa wíru ayé wọn ò ní dáa tálàárọ̀ bá ló máa dáa fún ọlọ́sàn á ní kò ní dáa fún wọn tọ́lọ́sàn bá ló máa dáa lálẹ́ á ní kò ní dáa fún wọn gbogbo owó tí wọ́n gbà lọ́wọ́ ìjọba tó ń jẹ́ kí wọ́n máa sọ̀sọ́kùsọ yìí wọn ò ní ọba ò kí ń jèrè lẹ́yìn ọkọ̀ o àwọn èèyàn tí wọ́n gbé tí wọ́n pa yìí ẹ wo ìyá tí wọ́n pa lọ́sẹ̀ tó kọjá lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ méjì wọ́n ti bá ìyá sùn wọ́n ti fọ́ lẹ́nu nífọ̀kúfọ̀ a kàn máa gbé ìpè yìí ni a ti sọ pé tẹ́ ẹ bá fẹ́ pè wá ẹ máa gbìyànjú kẹ́ ẹ máa pè wá sí orí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ kejì ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa pè wá sí orí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ kejì tẹ́ ẹ bá fẹ́ pè wá ẹ máa pè wá sí orí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ kejì ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ ẹ bá fẹ́ pè wá torí eléyìí pẹ̀lú nǹkan tá a fi ń mọ́nítọ̀ àwọn tí wọ́n máa ń wò wá tí wọ́n wò wá lójú òpó lálẹ́ tòní ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ ẹ bá mọ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ kejì ó ti wà lójú agbágbé +90 536 734 1665 òun ni ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tí ẹ máa pè wá sí +90 536 ó ní ẹ tó ń lọ lójú agbágbé yẹn ẹ máa wò ń bẹ̀ +90 536 734 1665 ẹ pè wá sórí ẹ jọ̀ọ́ nítorí ọlọ́run tí ẹ bá fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ ní orí ètò yìí kájọ gbọ́ra wáyé kétékété ẹ pè wá sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yẹn ó ti wà ń ṣíṣí sílẹ̀ ẹ jẹ́ ká gbọ́n tí ẹ ní tí ẹ fẹ́ bá wa sọ. èèyàn kan àwa jókòó àwa ní pé pẹ́pẹ́sẹ́ o ilẹ̀ Yorùbá yìí o ìyà ló tọ́ sí òun o láti máa jẹ ìyà ló wu òun láti máa jẹ ìyà yẹn náà dẹ̀ máa jẹ kú ìyà yẹn ló máa pa wọn lórí wọn ò ní bọ́ kúrò nínú ìyà yẹn àtìrandíran wọn máa jẹ ìyà yẹn kú ni láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba àyàfi tó bá jẹ́ pé nǹkan táwọn ìjọba wa ń ṣe fún wa ní Nàìjíríà yìí pé ohun tó tọ́ ni wọ́n ṣe ní jẹ ìyà yẹn kú ṣùgbọ́n tó bá yẹ pé nǹkan tí wọ́n ń ṣe fún wa kò dá ìyà ló máa jẹ wọ́n kú ẹ̀ ló sàn ẹ̀ka alẹ́ sá o. Yes sir. àṣẹ wà ẹ káàbọ̀ sórí ètò sọ. ọmọ bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀ kò yẹ kó jọ wá lójú. pàtí wọ́n release Mustapha láti prison Mustapha tó pa Kúdírátù bẹ́ẹ̀ ni tó pa gbogbo ayọ̀ tó lọ́ṣọ́ lẹ́yìn àti ọjọ́ pàtí wọ́n release láti ẹ̀wọ̀n fájìmí náà gba owó lọ́wọ́ wọn tó fún wọn ní escort tó escort àwọn púpọ̀ ìkó láti Èkó lọ sílẹ̀ Haúsá kí àwọn Yorùbá kí ọmọ Yorùbá bá ṣe wọn báṣubàṣu fáṣe wọn tẹ̀lé wọn lọ sílẹ̀ Haúsá òun ló fún wọn ní escort tó ṣe ti rí ìran wọn tó bá yá a máa mọ gbogbo ìran kí ìran wọn tó ń ba ilẹ̀ Oòduà yìí jẹ́ a máa mọ bá máa parí ìran wọn tó bá di tó àsìkò torí kan tí bàbá ẹ̀ ṣe náà ló ń ṣe. Mustapha àwọn ayé fẹ́ pa Mustapha àwọn fẹ́ Mustapha lọ torí orú tí Mustapha dá fún ọmọ Yorùbá bàbá ẹ̀ gba owó ó tì wọ́n dé ọ̀hún yẹn pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ OPC Fáṣọ̀rọ̀ tó ṣe ìgbà yẹn ló fi sìn wọn lọ the same thing náà lọmọ ẹ ti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ sí so ikú tí bàbá ẹ̀ kú náà tí bàbá ẹ̀ ò ní bí bàbá ẹ̀ kú Ondo State tọ́lọ sí bàbá ẹ̀ bàbá ẹ̀ tó yẹ kó sin kí gbogbo ayé gbọ́ pé wọ́n sí òkú wọ́n kàn sí Fáṣọ̀rọ̀ anyhow without respect tí ó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ni fún lọ́ọ́ níbẹ̀ kú nìyẹn ẹ fi lẹ̀ olóòtú àbọ̀ ọba lọ ọ̀dọ́ tiwọn ẹ má bẹ́ẹ̀ lọ. ẹ ṣeun sir God bless you.
òun tí ìyá bá gbọ̀n òun lọ́mọ ràn. òun tí ìyá bá gbọ̀n òun ni ọmọ tó máa ṣe kíni tí ọmọ tó máa ràn. ìyẹn kí ó máa jẹ́ ti Fáṣẹ̀hùn, ikú bù wọn Fáṣẹ̀hùn, òṣì bù wọn Fáṣẹ̀hùn, ìyà bù wọn Fáṣẹ̀hùn, ẹ̀tẹ́ bù wọn Fáṣẹ̀hùn. ọ̀bọ̀ o ẹ má bínú ẹ̀yin èèyàn wa, sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan pé n tá à ń fi mọ́nítọ̀ ètò yìí náà ni a máa mọ́nítọ̀ ìdélẹ̀délẹ̀ ni láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba. ẹ ṣeun púpọ̀, ẹ ṣe gan ni, ẹ máa bá wa share ètò yìí, ẹ máa bá wa share rẹ̀. Yomi Adémọ́lá wọ́n ní irọ́ ni Sẹ́ríkì tí ń jó lórí ìròmí Sẹ́ríkì tí ń jó lórí omi. Onílù Yorùbá wà lábẹ́ omi ṣùgbọ́n alálẹ̀ Odùduwà á gbà wá lọ́wọ́ wọn. Mr Marcus ẹ kó ìpèsè àkíyèsí, ẹ ṣeun púpọ̀ sà. ẹ ká gbé ìpè yẹn. Hello sir. Hello sir. ẹ kúrò lẹ́yìn. ẹ káalẹ́ sà. ẹ̀kọ́ alẹ́ kú iṣẹ́ ẹgbẹ́ òrùlú. ọ̀rọ̀ ló ní ẹ sà. olóògùn látàkì tó sí ní. ẹ sà. ẹkú iṣẹ́ ẹgbẹ́ tìǹbù ti sọ̀rọ̀ pé wọ́n fẹ́ ṣe kúrọ̀mọ́ ní ìdarí pẹ̀lú wọn. bẹ́ẹ̀ sà. látàbí ìjọ èmi mo dùn kí ni ẹ sí iná sà. ok látàbí ìjọ. olóyè pẹ̀lú. àmì sà. látàbí ìjọ yìí. ok sà. lóyè pẹ̀lú báyìí sọ̀rọ̀. all right. ẹ ṣe ẹkú iṣẹ́. iṣẹ́ ni ẹ sà. alámọ̀mí báwo ni Côte d'Ivoire lè ní sà. bá ti ń ṣe ìpàdé pẹ̀lú gbogbo àwọn ìjàmbá gbogbo àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tí ń bẹ níkàlẹ̀ ẹ máa bá sọ̀rọ̀ lọ́la inṣàlá. inṣàlá sà. inṣàlá mo wà nínú àwọn mọ́bà tí ń mójútó mọ́sáàsì àti àwọn láti wáyé. all right sir. tó fà mí yẹn gbogbo ilé ìlú kejì tó tẹ̀ ń bá sọ̀rọ̀ ẹ̀ ẹ̀ máa bá sọ̀rọ̀ jù wá ní. bẹ́ẹ̀ sà ẹ̀mí àṣìkà láṣẹ Ọlọ́run. ẹ lọ máa follow, ẹ máa lọ máa subscribe sórí YouTube channel wa sa a wà lórí program lọ́wọ́lọ́wọ́ nsìn Ìjìnlẹ̀ Media TV. àlọ́ sásámú ní ìsìn àti àsìkò àlọ́ kásámú. ok sir. àlọ́ kásámú. all right sir. gbogbo àmà bá ẹ sọ gbogbo dé àmà sẹ mi kò sí ìgbà kan tẹ́ ẹ ṣe program tẹ́ mi sílẹ̀. ẹ ṣe gan sir. lórí Facebook ní orí Facebook ní gbogbo tẹ́ ẹ ti ṣe program ọmọ wà ní. all right ẹ ṣe gan sir. bọ̀ a sí lórí a fi bẹ́ẹ̀ wà lórí Facebook mọ́ sí orí YouTube láwa ń sìn. ọ̀dà ẹ̀sán iṣẹ́ ni ẹ̀sán. olóògbé ni délẹ̀ lórí. alámọ̀mí. gbogbo àwọn ọ̀gádẹ́ inú yóò gbogbo ọba ni tẹ̀wọ́ rí. àṣẹ wà. ẹ ṣe gan sà ẹ̀sán. àṣẹ Ọlọ́run àmì Ọlọ́run. àmì Ọlọ́run ẹ ṣe púpọ̀ sọ. àti ojú orin àjùlá gbèdéke pẹ̀lú àwọn nípìtàn àjùlá sán. àmì Ọlọ́run àmì ẹ ṣe púpọ̀ sọ. ọ̀dà ìwé ẹsẹ̀ mo dúpẹ́. àwọn àti ọ̀sẹ̀ sábú ni. ok sir. àwọn ọ̀sẹ̀ sábú ni ẹ̀ lọ́dọ̀ bàbá wà ní program wá pè yí. ok sir. bàbá wà ní pàdé. all right sir. dáàbì ló tẹ sọ̀rọ̀ dáàbì bá mi yẹn wá sọ̀rọ̀. ok sir ẹ ṣe gan sir ẹ sir. gbogbo àmì ìpèdè wa fẹ́ kóra wa jọ gbogbo apáta kóra wa jọ láìpẹ́ yìí. all right sir. ok sir. àbẹ̀rẹ̀ ní sẹ́wọ́ntì tí ìjáde tẹ́ bá jáde àná ti ń tẹ àwọn òbí lábẹ́nú. all right sir. láwùjọba tó fi gbàwáláyà ti kéré káwọn náà ṣe ráàlú rẹ̀. oh that's good ẹ ṣe gan sir. all right sir. ẹ bá wa kílẹ̀ sir. láti sáré. mi ò gbọ́ kéwìtò yẹn. all right sir. ok sir. all right sir. ok sir. àìdí àlá lò kọ́lọ́run ṣàánú fún wa. ẹ ṣeun púpọ̀ ẹ ṣe gan ni. ẹ máa bá wa share ètò yìí, ẹ máa bá wa share ẹ̀yin olólùfẹ́ wa, ẹ máa bá wa share rẹ̀. ṣé àwọn èèyàn kan ń gbìyànjú láti pè wá ní ẹ jẹ́ ká wò ó. ọ̀nà ok ẹ máa bá wa share ẹ jọ̀ọ́. May God continue to bless you all for being part of this program. àwọn tí wọ́n sọ wípé ká máa ṣe kíni, pé ká máa ní sùúrù, pé ilẹ̀ Nàìjíríà òun ni àwọn fẹ́ kú sí, torí ẹ̀ ni a ṣe gbé átíkù yìí wá sí ojú agbágbé.
nígbà tí wọ́n bá sọ wípé tá a bá sọ̀rọ̀ nípa kí lorúkọ ẹ̀ orílẹ̀-èdè tí ó dúró dáadáa, ohun àkọ́kọ́ tí wọ́n máa ń kọ́kọ́ mú lọ́kùnkúndùn ó ní ètò ààbò ní orílẹ̀-èdè tí a mọ̀ sí security ni wọ́n gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ mú lọ́kùnkúndùn. Ṣùgbọ́n nígbà tí security ò bá ti sí ní orílẹ̀-èdè, kò sí bí orílẹ̀-èdè ọ̀hún ṣe fẹ́ nílọsíwájú. Nígbà tí wọ́n bá gbé owó tó more than $1 billion fún security chief wípé gbà lọ fi ra nǹkan ìjà ogun, tó wá mú eléyìí tó wá ṣe kíni, tó wá gbé, tó wá gbẹ́sẹ̀ lé, àwọn èèyàn wá sì lọ sójú ogun, wọ́n kú lójoojúmọ́, wọ́n lọ sójú ìjà, wọ́n pa wọ́n ní 10 9, wọ́n pa wọ́n lógógún, wọ́n pa wọ́n lọ́gbọ̀ọ̀gbọ̀n. Alábàjọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní orílẹ̀-èdè àkọ́kọ́ tí mo ti kọ́kọ́ rí tí wọ́n ń ṣe kíni, táwọn ológun wọn tó yẹ kó máa jà lójú ogun tí wọ́n resign, tí wọ́n sọ pé àwọn ò jagun mọ́, àwọn ò sin orílẹ̀-èdè bàbá wọn mọ́. The first country tí màá wọ́kọ̀ ever rí in my life is Nigeria. That cannot happen in America. Kò lè ṣẹlẹ̀ in Britain. It can never happen in Canada. It can never happen in Germany. Not in China. Not in Japan. Not in Korea. I mean South Korea. Not anywhere in the world. It can never happen in Philippines. It can't happen in Australia. It can't happen in South Africa because they are taking good care of them. But Nigeria, the reverse is the case. That is the reason you can see a service chief kan gbé owó fún pé owó ẹ̀mí àwọn ènìyàn ní o gbà ó lọ fi dóòlà àwọn ẹ̀mí àwọn ènìyàn, tó wá gbé owó yìí tó wá gbé sápò, ó tún wá kúrò ńbẹ̀ tán, wọ́n tún wá choose ẹ̀ as one of the ambassadors, one of the representatives, one of the eyes, one of the people that will represent a country after embezzling more than $1 billion. You know how much this is? About 500 billion naira. And people are dying in the war front every day. The Boko Haram are killing people like chicken. And when they found more than $1 billion. Ajakaka, the chief of army staff, Lieutenant General Ibrahim Atahiru, has told the House of Representatives Committee investigating the $1 billion excess crude account fund meant for the purchase of arms to ask the specific individuals how the money was spent as he assumed office only 2 months ago. This article came out today, April 13, 2021. That is in Nigeria. Tí àwọn kan sọ pé ká tẹrí mọ́, ká máa bá lọ, ká máa tẹ̀síwájú, ká máa wẹ̀yìn wò, ká sì máa lọ bẹ́ẹ̀. In a country where you, as an indigenous citizen of the country, has become a second citizen in your own land, in your own country, on your land, where you don't have mouth, you cannot say, you cannot talk. Representatives Committee investigating the matter in Abuja, the COAS said it behoved the lawmakers to ask the individuals involved in the deals to account for the funds budgeted for the procurement of weapons over the years. Nigeria, where unthinkable happens, where unthinkable can happen. Nǹkan tí a ò ever believe kó lè ṣẹlẹ̀ rí láyé, kó lè ṣẹlẹ̀ anywhere in the world, will definitely happen in Nigeria. Why? Because at the end of the day, they are going to leave them. They will go scot-free. Nobody will prosecute them. Imagine Tonyen, by the time tí wọ́n máa fi lọ sí court for like 2 times, wọ́n máa wọ́gi lé ẹjọ́ yìí ni, that $1 billion is gone.
the $1 billion is gone. Níbi tí wọ́n ti ń ra orílẹ̀-èdè míì tó máa ti rí $1 billion tó máa sọ di nǹkan bàbàrà tá a fi ṣe nǹkan ńlá tí gbogbo àgbáyé máa rí. Man sọ, the longest cable bridge in the world was built with just only $3 billion. Àwọn dẹ̀ build it for just only three years. For how many years? For just only 3 years. Tẹ́ bá dé orí bridge yẹn, train máa ń kọjá ńbẹ̀. The longest one in the bridge in the world. Ẹ wá wo ìtútù wọn fún $1 billion ẹgbà ẹ lọ fi ra nǹkan ìjà ogun láti fi wipe crime just to save the lives of over 200 million people. Single person ó dẹ̀ dish ẹ̀ ó pocket ẹ̀ àwọn kan ní ká máa tẹ̀síwájú. He said, "You may wish to recall that I look over the mantle of leadership barely 2 months ago. That I took over the mantle of leadership barely 2 months ago. The period from which you wanted this report, having been summarized in the executive summary, explain whatever details you will require. Issues of procurement that you so demand to know were done by specific individuals." Nígbà tí wọ́n bá fi ẹ̀tẹ̀ sílẹ̀ tí wọ́n ń pa làpálàpá, they know the actual people tó yẹ kí wọ́n approach. Wọ́n mọ̀ wípé this man lóòótọ́ lè lọ́wọ́ nínú embezzlement of this money, mismanagement. Ó lè lọ́wọ́ nínú theft torí ó lè ní. Ó ní àdàpè ọ̀rọ̀ níjọ́mọ̀ mi gbẹ́nà. Tá a bá fẹ́ pe akúrápá wá ní ará ọ̀run ló ń ṣe é. Bẹ́ẹ̀ ni tá a bá fẹ́ bo wèrè á ní pé ara ló ń ṣe é. Tá a bá fẹ́ bo akúrápá ní ará ọ̀run ló ń bá jà. Àdàpè ọ̀rọ̀ ló ń jẹ́ mismanagement of fund. Kí ni nǹkan tí wọ́n ṣe é lé lókè, kí ni nǹkan tí wọ́n lò fún tí wọ́n mismanage ẹ̀. Wọ́n ti fẹ́ ni wọ́n jalè, wọ́n jí wa lówó. They are thieves. They know the right person tó yẹ kí wọ́n pè. But because that specific person, that particular person is a sacred cow. Wọ́n ò ní pè é, wọ́n wá pè ẹni tó ṣẹ̀ṣẹ̀ dórí oyè 2 months ago. Ẹni tó jí owó ti kúrò ńbẹ̀, ó ti ń di ambassador. Instead of you to call this person láti wá béèrè question lọ́wọ́ ẹ̀ wá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń béèrè lọ́wọ́ ẹni tí tó ṣẹ̀ṣẹ̀ débẹ̀ 2 months ago. Irú legacy wo nìyẹn kọ́ wa, irú ẹ̀kọ́ wo nìyẹn kọ́ wa. Now, only I would rather you call the individuals to come and explain to you. I will rather you call these individuals to come and explain to you very specific issues. The general issue has been contained in the report and the summary. It goes to speak about the entire report and it explains it. Atahiru predecessor included General Luka Yusuf, Abdurrahman, Dambazu, Kenneth Minima, Azubike Ihejirika, and Tuko Buratai, all of whom submitted relevant documents to the lawmakers. He also declined to shed light on the documents he tendered when asked by 2 members of the panel, Bede Eke and Samson Oku, in line with legislative practice. Can this happen in America? Kó máa béèrè nǹkan lọ́wọ́ èèyàn kó máa decline ẹ̀. Kò sí ètò kàn mí. Nonchalant attitude. I don't care. Nobody go arrest me. Nobody go do me nothing. That was exactly what he's saying there. Ọmọ Yorùbá, ẹ jẹ́ á ronú. Níbi tá a bá dé yìí, ẹ jẹ́ ká ronú. Ká tètè ṣe kíni, ká dìde, ká pa kété mọ́lẹ̀. Inú mi dùn o, pa ọmọ Yorùbá dìde. Ẹ̀rí àwọn méjì tí wọ́n pè wọlé lénìí. Bàbá tá a kọ́kọ́ gbé wá sórí ètò láti Côte d'Ivoire ni wọ́n ti ń pè wá. Èyí tó tún wá pè last year àti Côte d'Ivoire náà ni wọ́n ti ń pè. Inú wọn dùn,
ayọ̀ wọn kún. Mo rí báwọn àgbàlagbà yìí bí wọ́n ṣe ń dìde torí pé wọ́n mọ̀ wípé ilé ló yẹ ká lọ, ilé làbọ̀ sinmi oko. Kì í ṣe àwọn àgbà wèrè kan tí wọ́n kàn jókòó síbì kan tí wọ́n sọ wípé àfi dandan ká jókòó sí Nàìjíríà, àfi dandan ká máa tẹ̀síwájú, àfi dandan ká máa forírọ̀ ìyà yìí sẹ̀ wípé inú ìyà yìí làwọn fámìlì wọn tó máa kú sí, wípé inú ìyà yìí ni àwọn máa gbé wọn gbìn sí, pé inú ìyà yìí làwọn máa jẹ dọjọ́ okú àwọn àtàrọ́mọdọ́mọ tiwọn tí kì í ṣe àwa, because we know we are heading towards the promised land. And to get to the promised land, we need your own contribution. We need our own support. Tó bá jẹ́ àwọn Fúlàní Hausa ni, although this article came out about 4 days ago on the 9th of April 2021. I will show it to you. Níbi tí wọ́n ti ń sọ àwọn Fúlàní, they are fond of supporting themselves. No matter how great or grudge the atrocity tí àwọn èèyàn wọn perpetrate, they will never ever sọ wípé àwọn ò support àwọn ènìyàn wọn láíláí. Wọ́n máa support àwọn èèyàn wọn níbo ni wọ́n lọ, anywhere tí wọ́n bá ń lọ, they are ready to support their people. A whole governor ló sọ eléyìí o. Only Southerners shouldn't expect protection if killing of Northerners continue in the South. Matawale òun ló sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ kó má gbàgbé pé his people come to the South, they abduct, they kill, they rape, but you will never ever hear that from him. You will never hear that from him. The governor of Zamfara, and this is the person tó yẹ pé ó ń ṣe kíni, ó negotiate pẹ̀lú àwọn bandits. The governor of Zamfara said Bello Matawale has warned that Southerners living in the northern Nigeria should not expect protection if the killing of the Northerners continues in the South. The governor issues the warning in a statement on Thursday, saying the South has no monopoly of violence. But lọ́dọ̀ tiwa, ẹ máa rí àwọn gọ́vnà wọn lẹ́yìn lè gọ́vnà wa ń gbà tí wọ́n bá pa àwọn èèyàn wa tán. This is the stupid man that is talking. Wọ́n máa sọ wípé àwọn Fúlàní they are innocent. Wọ́n ṣe nǹkan kan fún wa. Let's forget about that and let's go ahead. Ẹ̀yin èèyàn wa. Now, I have an article here. Shall I call it a video? Tí ó sọ̀rọ̀ nípa. Okay. Thus said the Lord, set thy house in order. Set thy house in order, for thou shalt die. Thus said the Lord. Ẹ sọ fún gbogbo àwọn ọ̀tá ilẹ̀ Yorùbá pátá wípé kó put ilé wọn in order, wípé wọ́n máa kú láìpẹ́ láì jìnnà. Gbogbo àwọn ọ̀tá ilẹ̀ Yorùbá, ọ̀tá alẹ́nimádẹ̀yìn ilẹ̀ Yorùbá, ọ̀tá tó ní àní délẹ̀ ìlérí, ẹ sọ fún wọn wípé láìpẹ́ láì jìnnà wọ́n ń lọ o, wọ́n máa kú láìpẹ́. And not live. Set thy house in order. What was the prophets told Isaiah? If I come to you, excellencies, now and tell you, set your house or set your state in order, you will die. You will send the SS behind me. But if they come, the angels of God will defend them. Thank you so much, Mr. Femi Bolaji. Only anyone asking for one Nigeria needs psychological evaluation. Want Yahweh? Defend me. You tell me, Archbishop, I don't believe in 70 years. 70 years, although said by David in the psalm we read. Because they are not ready to die. They think we're going to be here forever. They think we're going to remain on earth forever. That is why at the age of 79, at the age of 80, at the age of 89,
they still call themselves 69. Wọ́n fẹ́ gbé ọwọ́ sókè bá ọwọ́ ń gbọ̀n, and they call themselves 69. Then they need to be researched ní àrò kí wọ́n lọ ṣe medical check-up fún wọn. They said they are richer than the whole state, yet they are not satisfied with what they have. They still want to become the president by fire, by force. People are dying on daily basis. They don't care whether people die or not. They want to become the president of a nation. COVID-19 was everywhere last year. People were not opportune. They were not chanced to go to work. They couldn't go to work. They couldn't do anything. No food to eat. But they kept palliative away from the people because of their selfish interest, because of 2023. They could not give out the rice last year, but now they are rebranding the rice láti fún àwọn ènìyàn wa. Láti lè fún àwọn ènìyàn wọn kí wọ́n jẹ́ sórí bíi tèdè. They just wanted to use it. They want to use it to buy 4 years again nínú life wọn. Rice that cannot feed the family of 4 for a day or for 2 days. Òun ni wọ́n wá ń pín kiri tó fẹ́ máa pín kiri fáwọn èèyàn wa. Thus said the Lord, prepare your house. Wọ́n máa tó kú láìpẹ́. Ó máa tó kàn wọ́n o. Ikú yìí máa tó kàn wọ́n láìpẹ́ whether they like it or not. Ikú yìí máa tó ṣe kíni? Ó máa tó kàn wọ́n láìpẹ́. Your state in order, you will die. You will send the SS behind me. But if they come, the angels of God will defend them or defend. That is why at the age of 80, they don't want to leave the post. They want to continue to be our rulers. They want to continue to be our leaders till eternity. They think they are not going to die. But behold, lo and behold, one day they are going to leave this world. Will tell me, Archbishop, I don't believe in 70 years. 70 years, although said by David in... That is the analysis, the analysis of our politicians. The difference between our politicians and the white man politician is this. The white man's politicians believe in spreading the wealth, circulating the wealth. But our politicians don't believe in that. They believe in pocketing the wealth. They believe in their selfish interest. They believe in having it all. Kí àwọn tó kù kó má ní nǹkan kan, that is their belief. The psalm we read or sang, it's not the age for one to die. 70 years is the age of retirement. That is their what? Their analysis. Politicians, are you hearing me? Politicians, are you hearing me? 70 is the age of retirement. At 70, you get your passport to heaven. 80, you get your visa. 90, you get your tickets. 100, you get your boarding pass. 120, you fly. That is their analysis. That is why they sit down there and they know the right thing, but they will never do it. Because they know that doing that will circulate the wealth. And circulating the wealth means when it is time for the election, Tinubu will not be opportune láti máa share 2 Congo of rice fún àwọn èèyàn káwọn èèyàn dẹ̀ máa jó tẹ̀lé. Jagaban! That is the reason tí wọ́n jẹ́ kí wealth yẹn kó circulate. But one thing they fail to realize, one thing they fail to put behind their mind is this: they have failed this time around. They have what? They have failed. Because people are beginning to wise up. They are beginning to know the difference between the right and the wrong. They are beginning to stand up now to fight for their rights. Ẹ jọ̀ọ́, lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀yin èèyàn wa, ẹ má gba wèrè ìsọnù, ẹ má gba ìrẹsì ìsọnù
lọ́wọ́ Jagaban. We don't need it. And the federal government said, fly him to London for overseas treatments. But our people are dying back home with headache. Our people are dying back home pẹ̀lú nǹkan tí ò tó nǹkan. Ìrònú gan, just thinking alone kills our people every day. Thinking alone kills our people every day. To bá lọ sí hospital, just ordinary paracetamol. Our hospitals don't have it. Ordinary paracetamol. Syringe, some of you gúnyàn lábẹ́rẹ́, you will need to go and buy. The environment of the hospital is not conducive. So how do you expect our people to live beyond, to live their normal life, their normal lives? When our president is sick, having just ordinary headache, to London, to America, to Canada, to Saudi Arabia to receive treatment. Meanwhile, in 1978-79, the king of the Saudi Arabia flew to Nigeria to take treatment. Ẹ̀wọ̀n wo state hospital ti king of Saudi Arabia tó ti gba treatment ní 70s. Look at the state today. Recently, surgery was suspended. Surgery operation was suspended ní UCH ní Ìbàdàn. Níbi tí èho king of Saudi Arabia ti wá ń gba treatment about 30-40 years ago. About 40 years ago. 40-something years ago. Wọ́n suspend the surgery ńbẹ̀. As a result of that, many ló ti kú. Because of wípé ó ti tó time tí ẹ kàn ṣe surgery fún wọn, but kò sí surgery because of what? Because there is no water. Wọ́n ò lè flush toilet. Ẹlòmíì lọ síbẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀fọ́rí, ó ti padà sílé pẹ̀lú toilet disease. Ẹlòmíì tó bá débẹ̀, wọ́n á máa, people will be referred back to the private hospitals because most of those surgeons there have their private hospitals. Wọ́n wá refer àwọn èèyàn, àwọn patient padà sí private hospital tí wọ́n individual hospitals. Àwọn agbowó ribiribi lọ́wọ́ wọn. Even gbà tó yẹ pé federal hospitals gan, o lè débẹ̀ kó o má sanwó. There is nothing free again in Nigeria. And you are saying we should continue with the country. The country that cannot provide the simple social amenities. The cheapest technology in the world is electricity. Our country cannot provide uninterrupted, 24 hours uninterrupted electricity. Despite the fact that we have all it takes to build those things. But our country cannot provide it. We cannot be boast of 3,000 megawatts of electricity in a country of 200 million population. Is that supposed to be called a country? Or a jungle? A ghetto? Zoo? Contraction? Where liars, thieves, rogues are ruling them. Ìlú afọ́jú ni wọ́n ti ń fi olójú kan jọba. That is not Nigeria. We have some many intelligent people in that country, but they will never allow them to rule the country. Their dream will never see the light of the day unless we disintegrate the country. And that is what we are doing. And that is the reason we are begging you, please, forget about what Tinubu has in stock for you during this election. Look at Lagos Road. Look at Lagos Badagry Expressway. Look at the state of the road. Look at Lagos Abeokuta Expressway. Some go there. Look at the state of the road. Go to Apapa. Go to everywhere in Lagos. Go to Ajegunle. Look at the way our people are living. Look at the lives they are living. Are they living the normal lives? No. You can have a man talking boldly
about the life in Cote d'Ivoire now. What do they have in Cote d'Ivoire? They have nothing. They live on agriculture, but they make life easy for their people. Cote d'Ivoire was the only country, the first country Timothy Kokori, táwọn civilian tó ń lé military junta kúrò lórí oyè. Robert Gay, may he so rest in peace. How did they do that? Wọ́n kàn protest lásán ni. They were just only protest. I was in Cote d'Ivoire when it happened. Just only protest. And the man left the post. Can that happen in Nigeria? Look at what happened last year during the NSAS. Our children, our youths were protesting. And we are under civilian rule, civilian regime, under the federal system of government. On paper. And they wiped away our future. They killed them and nothing happened. And that is a country. Now some people say we should continue my foot, where the voices of the masses cannot be heard. Where ordinary social amenities, just only good road, cannot be constructed, cannot be given to our people. Where your security is not guaranteed, your life is not guaranteed. Where as a graduate, lady employment, and if you eventually get the employment and you are working, there is no guarantee that you are going to get your salary at the end of the month. I have a cousin who graduated from University of Ahmadu Bello University Zaria with first class. Tó jẹ́ wípé owó tó ń gbà lẹ́ni as a worker, he's working with the wife of the former governor of Kwara State. He's earning with 2 kids. He's earning less than 16,000 naira today. In Ondo State, they are giving them their 13%. Those staff, those workers that were earning 100,000 naira, they are now earning 13,000 naira. Giving them 13,000 naira at the end of the month. And you still want us to continue with that kind of a country. Stupid and useless country. Which again, I must say, is a good idea. But it's a shame to Nigeria. 20, you fly. 80, you get your visa. 90, you get your tickets. 100, you get your boarding pass. 120, you fly. That's Nigeria. That's just the basic logic. That's what they believe in. When they quit at the age of 70, but that is what they envisage. We are at the age of 120 at least. I'm not going to die. After I have money, I'm richer than the whole state. If I'm sick, I can fly. I can fly to France. I can fly to UK. Have a private jet. But what about if you are going on air and your plane crashed? And you die suddenly. You didn't think about that. You're not thinking about that. Now you can die anytime. This money you are getting at the expense of the masses will not save you when the time comes. When it is time to die, the money we are talking about cannot save you. Abba Kyari thought he was going to be the president of Nigeria come 2023. But where is he today? Tí wọ́n bá sọ wípé ebi báyìí ni wọ́n sin Abba Kyari sí pé this is his graveyard. You won't recognize him. When you get there, tó bá dig tó bá kó gbogbo skeleton remains there tó bá kó jáde, you won't recognize him anymore. He's gone. Not to come back again. Abacha wanted to make himself like president in Nigeria. But where is he today? Abiola MKO Abiola, upon the fact that people loved him.
Fulani, Hausa, Yoruba, and Igbo, everybody voted for him in 1993. Where is he today? He's gone. He's gone. Not to come back again. You are going to leave this money. You are envisaged. You want to still be alive by you want to die by at the age of 120 years. What about if God says tonight is your last day, it's your last night? You are not going to live to witness tomorrow morning. Nobody, not even your money, can save you. And the federal government said, flying him to London for overseas treatments, which again, I must say, is a good idea. But it's a shame to Nigeria that many of you big men cannot be treated in Nigeria. In those days, people come from abroad to receive treatment in Nigeria. People come from abroad to lecture in Nigeria. White men, they came from abroad to lecture in our secondary schools because the system was okay. But how many white men can you call today where you need a teacher in a renowned university in Nigeria to make a application? Because they will look at you. Is it the security? Is it the epileptic electricity? Is it the pipe water that is not available for the masses? Is it the salary? How much do you want to pay me? I will come to Nigeria and lecture. Far from it. That is between Nigeria and we are supposed to be the best country and the greatest country in the world. But look at where we are today. Flowing our blood abroad is a disgrace to our health circle. We must do something about that. And this is exactly what we are doing today. We must do something about that. And that's exactly what we are doing today. And what is that? Fighting, disintegrate the country, stay on your own, build your own nation, make yourself happy. Period. We are not asking for too much. We are not telling the federal government of Nigeria to give us how much, to give us part of the money they've made in the country. Just give us our nation. Let us live, build our nation, live a happy life. And make sure that we build the future of our children. That's what we want. And we are not asking for too much. We are not saying that you shouldn't establish in our country. You can establish, but you need to follow the protocol, due process, pay tax, and obey, live by the rules and the regulation of the country, which is our nation. If you want to go to your country, you want to live with Sharia law, under Sharia constitution or whatever, you want to rule your country with Sharia law, no problem. If it's okay by me, and I found myself in your country, then I will have to subdue myself under the Sharia law. But as far as we are concerned in our country, let us live our own life and rule our own country according to what we believe in. You don't just come and impose yourself on us. You don't just come and impose your Sharia on us. You don't just come and say this is how we should live our lives. And that is not what we bargain for. So you don't tell me how I should live my life in this jet age. Let's go over our comments. Thank you so much, Femi Bolaji. When anyone asking for one Nigerian psychological evaluation, want to yawere. Oye Bola Elegushi, oni àwọn baba quarter to grave. Thank you so much. Kola Wole Elegbede, one hospitals with leaking roof. Yes, sir, you're right. Location 9 is a failed nation with leaking roof. When it is raining, that is when you will know that that country is not really working. When you get to the hospital, you see cobwebs on the ceiling. You see dust everywhere. So how do you expect a patient to go to that country and receive a good treatment and come back home healthy without contacting another disease from that particular environment? So people go to the hospital today, still sitting on the bench, built in the 18th centuries.
in the 18th century. Some people even escort their sick ones to the hospital. By the time they come back home, they also become, even at that hospital, in the hospital, they become a patient. Because environment, toilet ò ṣe rí. In our hospital, lemari, touch mama, òtútù yìí pa, oru yìí pọ̀ jù, ọmọ máa fẹ́ra, ọmọ fa bẹ̀bẹ̀ fẹ́ra. Come to the hospital in abroad. And our leaders come abroad. They see what the white men are doing for their people. Oyebola Elegushi, only last year I was so depressed to the extent that I almost lost my life. If not for God's mercy, where will I be? Mama, that's exactly what we're saying. That's exactly what we are saying. And that is the reason we must put an end to that country now before it ends us. Because Nigeria has no future. So someone that has future is the only one that can give you future. A country that doesn't have any future, how can he or how can her, or how can she rather? Imagine she saw, how can she give you the future that you want? Nigeria has no future anymore. Ìmọ́lẹ̀ Oòduà Oni Zoo Sanwo-Iko is still there as governor. Ayọ̀mídé Àmọ̀ṣe ó ní ẹ kú iṣẹ́ takuntakun bàbá ìjìnlẹ̀. Thank you so much. Ìmọ́lẹ̀ Oòduà, as a graduate, you ride Okada. Even the people that even ride Okada, that's a means of employment. Some people cannot afford to buy Okada. Not even higher purchase. They don't have the opportunity. And if some people, Ọlọ́run ló yọ mí lọ́jọ́ kan when I was riding Okada in Lagos State. Okada mi kedere. I used that Okada for more than 3 years. Going to 4 years. Tẹ́ bá rí ẹ máa rò pé mo ṣẹ̀ṣẹ̀ rà ni. Because I like maintaining whatever I have. Ọjọ́ kan tí a bá ti kó sí ọwọ́ olè. Agbéra láti Ìjẹ̀ṣà. Wọ́n gbé àwọn guys méjì, wọ́n dá wa dúró. Wọ́n ní ká gbé àwọn dé iwájú. Wọ́n dá bọ̀bọ́ kan náà dúró. Agbedéwájú. Wọ́n tún ní ẹjọ́ ẹ tún gbé wa déwájú. Wọ́n ṣà ń tún wá lọ. Wọ́n gbé wa lọ sí Láwánsìn. A kàn dé stage kan, èmi ò kúkú mọ̀ kankan. Bí bọ̀bọ́ ọlọ́kadà kejì ṣe stop me I no go again. Me I no go again, give me my money. Wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo nìyẹn. Wọ́n ṣáà fún wa lówó àwọn lọ. Òbẹ́ wọn sọ pé these people are thieves. Only na so then they do. As then they go so, na so then go they push us. They carry us go. We go increase your money. They carry us go. We go increase your money until when they go reach the place where people know they. Then you go hear dirty slap from the back. You go lose control. They go carry your Okada waka. In continuous sọ Nigeria dani. In any of these advanced countries, ṣe gbọ́ bí tí wọ́n ti ń gun ọ̀kadà, tí wọ́n ti ń ṣe ọ̀kadà. Even go to Cote d'Ivoire, you will never see an Okada rider there. Hello? Ẹ káalẹ́ ma. Hello, ẹ káalẹ́. Yes ma. Yes sir, ṣé wà? Mo wà okay. Bóòlù. Mo wà okay ma. Mo wà lórí program ń sìn. Ẹ bá mi sọ fún Gani kó gbé fóònù. Mi lè jáde kúrò nínú studio, mo wà nínú kinní. Ó wà lórí call, ẹ máa pè, ó máa gbé call yín. Ẹ má bínú wa. Okay, mo ti gbọ́. Yes ma. Hello ma. Hello, ìjìnlẹ̀. Ẹ káalẹ́ ma. Ẹ káalẹ́ o, ẹ kú iṣẹ́ o. Iṣẹ́ ni ẹ ma. Ẹ ṣeun púpọ̀ ma. Ẹ kú iṣẹ́. Yes ma. Àmì o, àmì ma. Àṣẹ. Odùduwà yìí tá ń lé yìí á tó wa lọ́wọ́ o. Àmì. Agbára Ọlọ́run àníire ẹnikẹ́ni tó máa dí wa lọ́wọ́ o. Àmì Ọlọ́run. Gbogbo ẹ̀dá tó bá sọ pé ká má rí bàbá yìí, Olúwa bá wa ṣe wọ́n mọ́ṣẹ́ ni o. Àmì.
Agbára Ọlọ́run. ẹ ṣe gan ma. A máa ju wa ṣe. Àmín. Máa ju wa ṣe lágbára Ọlọ́run. ẹ ṣeun púpọ̀ ma. Àníkà kí yín náà ní ẹ ṣe òwe gan tó ma. ṣẹ́wẹ̀ kú ètò. I really appreciate it ma. God bless you ma. You're welcome. ẹ sùn ẹ pẹ́ fún wa ma. Ayeni Adebowale, when you are too much, my brother. Odudwa, get your back. Odudwa nation, not negotiable. It will end in the praise, brother. Me, Nigeria, ole. No, yes, Lai Yoruba nation now. Thank you so much. Ayomide Amoshe, only Yoruba nation now. Yoruba nation now, Yoruba nation now, Yoruba nation now. No going back. Thank you so much. God bless you. Please keep sharing this program tonight. Keep sharing it. Our numbers are dropping gradually. Please let's keep sharing the program tonight. And God bless you as you keep sharing the program. Oh yeah, Bola Ilekoshi, only my brother. Honestly, many people die of depression every day in Nigeria because of one thing or the other, because they have no hope. But we have come to give them the hope. We have come to give them the hope. And we will continue to press until they get the hope completely. Not only to give them the hope, until they get what they need to become a happy people. Let my people go. Let my people go. Not continue carrying our presidents abroad when they cannot be even a Panadol in the federal government's state house clinic. I hope there's Panadol now. I hope the X-ray machine is working there. Where is it? Panadol ma wa ni Aso Rock. X-ray mama shishembe. And they will say, okay, take our president abroad for medical checkup. When we have the best doctors in the world, among the best, when we have best doctors across the world, and you could not come them in, make the environment conducive for them. Let them be comfortable at home. Let them feel at home. Give them correct and good package. You can imagine a whole medical doctor, qualified doctor, working in 2 different hospitals. Ongba 150,000 naira. Agba 80,000 naira ambikon. Agba 70,000 naira ambikon. Making what a total of 150,000. 2 different hospitals. At the same time in that Nigeria. And 80,000 naira is not up to $175. Because $200 now, $100 now is almost 50,000. So when $200 is like 190,000 is about 90,000 naira, or 100,000 naira, approximately 100,000 naira, and a doctor is only 80,000 naira. Calculate that, how much is it? Convert it to dollar, because dollar is almost 500 to 1 now. A qualified doctor, if not for the fact that he's working in 2 hospitals simultaneously, how do you want him to live? When a qualified doctor is living with $200 every month, less than $200 every month. So what do you call that country? How do you get the best doctors, the best brain that you have in your country to come and work in that hospitals when they know their qualities, they know their qualifications, they know what they can do, and they know what the rest of the world, the Western world is giving them? So how do you expect them to come back home and work? How do you expect the president to have a better doctor to assess him? Ibi tí wọ́n lead in Nigeria dé nìyẹn. Tẹ́ bá wá rí àwọn ènìyàn tí wọ́n sọ wípé ẹ sì mẹ́jẹ́ ká máa continue because we have a very big population. Nítorí big population yìí, we are going to build Africa. Build Africa my foot. Build your house first before you go out to the rest of Africa. Must we be 200 million people before we build our country, before we build Africa? Why don't we remain 50 million, 60 million, 70 million and build a great nation? How many are there? What is our population in Germany? What's our population in Holland? What's our population in Britain? What is our population in Australia?
How many are they? They are living comfortable life. How many are there in all the Scandinavian countries? In Norway, in Denmark, in Switzerland? How many are they? We don't want to live by population. You can imagine a country that is suffering, no means of transportation. Kí èèyàn kan pè ní Minister of Transportation. Kó lọ máa kúnlẹ̀ láti lọ máa bẹ èèyàn ní desert pé please let us build railway for you free of charge. That is the kind of leaders that we have in Nigeria. That is the kind of leaders that we have. Your people are suffering from something. And they jáde lọ bá àwọn èèyàn ní another country. Please, let me give you this thing. And your people are lacking. Your people lack it. They need it. You cannot come back on, please, let us build this thing together in your own country. But you have the guts to go out there and build it for them free of charge in another country. Adarantama Danile. And they talk to you, they speak to you, and you listen to them. They are not worthy to be your leaders. They are not worthy to be your leaders. That is the first place to start fighting corruption. Politicians, listen to this. This man has something he was doing before he got into politics. Because some of you are in politics, you don't have anything doing. Hence, you are recycling yourself day by day. He was a technical consultant to the World Bank's educational project. Because Ekweme did not believe in bribery. He did not believe in rigging. Today, when conventions are made in any of the parties, people carry Ghana must go all around to make campaigns to get themselves elected. And that is why Nigeria has continued to be corrupt. Even the present government came by corruption. So it is difficult to fight corruption. Yeah, that's just a basic fact. Now you can imagine, okay, I even have a video here. I'm going to play the video where people see. I just don't know what is wrong with our people. I don't know what is wrong with our leaders. There is no job opportunity in your state. As a state governor, you have uncountable number of churches across the state. You say you want to go and build a 10 billion naira mega church when there is no job for your people. Is that church going to put food on the table for your people? For crying out loud, why don't we think for once? Just sit down for once and think properly. Think straight. Is that the right thing for you to do? You build a church, you build a house, 10 billion naira, and your people are looking for job. Your people are dying on daily basis. There is no good hospital for them, no good medical facility for your people. There is no good education for your people. Enabling environment, good enabling, I just don't know. I don't know what is wrong with our people. A fellow build the church 10 billion naira. And you want to fight corruption. You want to alleviate poverty. You want your people to keep singing praises of you. After Tobacco Rumbe, what kind of country, what sort of country is Nigeria? Why don't we sit down for once and get it right? Is it a must to live a flamboyant life? Flashy lives. Life of deceit. You want people to see you. At the end of the day, you're just nothing. Yes, we have plans. Don't tell me we don't have plans in Nigeria. Our leaders have plans. They have very good, vibrant plans. But how to execute this plan is a problem. Why do they bring out these best plans? It's just for them to get the best money. To get huge amount of money. Don't be surprised a president might be coming if Nigeria is still together, because but although I believe Nigeria is not going to be in existence in 2023. Some people may come and say, hey, I am going to build
I am going to build Nigeria on the sky. Come 2023. Hey, he said he's going to build Nigeria on the sky. People will be walking on the sky. Give us your blueprints. They will give you, yes, they will give you the blueprints. But act on that blueprint. They will bring one pole. On top of this pole, Nigeria go there on top. We go dey waka up and down in the sky. They will use 10 years. They will spend 10 years to peg a road. But at the end of the day, they will keep renewing the contract every year. Every fiscal year. Mama renew contracts here. At the end of the day, at the end of the 10 years, how much have you spent? You know it's not easy to build a country on the sky. I've been able to spend $200 trillion to achieve this. And by the time we spend 900 trillion, we should be able to achieve something. That is Nigeria. They have good plans, but how to execute these plans is their problem. Because they know that if they should execute this plan, some people, it's going to create job opportunity for the people. And once people are employed, gainfully employed, they will not come back to them to beg at the end of 4 years when the election is about to hold. But they have failed. What did I say? They have failed. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣeun púpọ̀ ìyá wa. Wọ́n ní wọ́n ti jẹ́ kí gbogbo ènìyàn ń wò wípé ayé ló ń ṣe ẹni tí ò bá lówó. Ayé kọ́ ló ń ṣe ẹni tí ò lówó. Gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà. Ẹ máa rí àwọn people will be running from one mountain to another. From one herbalist to another. From one prophet to another. From one wafa and imam to another. That is not solution to our problem. Ayé kọ́ ló ń ṣe wá ní Nàìjíríà. Our enemies are our politicians and our leaders. They are our enemies. If everything is okay, we have access to social amenities. Nigerians don't need government to build companies for them before they make life easy for themselves. Now, allow two things to run in that country. Nigeria will become a very great country within 5 years. Allow uninterrupted electricity and allow good roads aside the security. And make security the third one. Good road, electricity. Then you will know that Nigerians are highly intelligent. We still have many intelligent, extraordinary intelligent people, vibrant people back home. But because they don't have access to social amenities, to just ordinary, uninterrupted electricity, good road and security, give it to our people, everything will be okay within 5 years. Because they are ready to invent. Nigerians are highly industrious. But they don't want our to come out. That is why they are doing all this. They do it intentionally. They want us to become like Fulanis. Like Abokis. Which is not possible. Because we are born to reign. We are born to rule. We are born to lead. We are born to work and to be successful in life. We are not mediocre. We are not mediocres. That is the reason we are shouting, talking, yelling, and all that. We are getting there gradually. But keep sharing our video. Yes, go back. I'm on a program. So, we need to stand up now and say no to these people. Let's continue with this video.
I once confronted the head of state. I said, those who stole the state money used their state money to campaign for the presidency of Nigeria. And so they are all given 3 states or 3 ministries. That is corruption. Many of you, we ask yourself as politicians today, because this is one of the legacies you must learn from. He entered politics. He left it with poverty. Some of you had nothing. Even local government chairmen, I know some of them, who had nothing. Before they left, they had built 2 houses. Sure. And governors must begin to look at these chairmen. That's exactly what is happening. You see some governors that had nothing before they came to power. Before you know what is happening, like Fashola. One day, I'm going to tell you the story of the history of Fashola. And I will tell you where he is today. He is a person I know very well. My uncle and his father are very good friends. They were very good friends. They were very, very good friends. Now, what did he have before he got to the power? But what is he controlling now? Where did he get the money? Where did he get the money? At the expense of the masses. You can imagine. Wọ́n fún ènìyàn kan ní ministry mẹ́ta láti control. Tí ò bá ń ṣe ojú kòkòrò. Ànọ́dẹ̀ gba mẹ́tẹ̀ẹ̀ta mọ́ra. That is what we call ole. That is what we call ole. Olójú kòkòrò, ọ̀kánjúwà. Jack of all trades. Master of none. That's the reason he could not achieve anything. That is the reason he couldn't achieve anything. Because he wants to jack all trades, put everything together. And at the end of the day, he ended up being a failure. When they get there, when they are going there, they promise heaven and earth. But at the end of the day, when they get there, they disappoint you. Stand from them who have embezzled money rather than doing some work in local government. The governors and those on President Buhari today has paid a tribute to Ekweme. Unfortunately, 32 years ago, Buhari put Ekweme into prisons. And 32 years later, Ekweme died under Buhari regime. 2 years after, Ekweme is dying in Buhari's government. To say, yes, Lara, I want officials arrest in by any Alex Ekweme, Babawa Obafemi Awolowo, and the host of others. That you people in the National Assembly should be very careful and should promulgate a law to stop this cross-carpeting of party members from one party to the other. That is political prostitution. You must stop it. It's a disgrace. It's selfishness. I cannot imagine somebody who gained electoral post into position in the Senate coming now at a point in time to desert that party and crossing over. It is not right. If you cross over, then you must leave that party. If you leave that party, you leave your post. That is our own submission. 2. In Nigeria, tó bá wà ní APC àbí wà ní PDP, ó jalè ńbẹ̀. You want your sin to be forgiven. Move down to APC. Your sin will be forgiven. Who does that across the world? Which country? To ṣerú yẹn across the world. No country ló máa ń ṣerú ẹ̀. If you embezzle money, and you are going to pay for it. You face the consequences. But in Nigeria, you go scot-free. Look at that $1 billion. I can assure you today, this time next week, I am going to remind you that nothing will come out of that panel. Want to sweep it under the carpet. The way they are doing us in that country, the way they are treating us in that country, no country in the Western world can treat their citizens like that.
kúkú parọ́ ìyá wa Oyèbọ́lá Ẹlẹ́gùṣì ó ní ọkùnrin tí kò lówó lọ́wọ́ kò lè gbé ìyàwó sí ilé ṣùgbọ́n wọ́n máa ní ogún ìdílé ni kò dẹ̀ mọ̀ pé Nàìjíríà ní ogún ìdílé kọ́ bẹ́ẹ̀ ni ogún ìdílé kọ́ ẹni tí ò bá níyàwó ńlé ṣé ẹgbọ́n náà ẹni tí ò bá lówó lọ́wọ́ ṣe fẹ́ gbé kí ló fẹ́ fi tọ́jú ìyàwó ẹlòmíì máa fẹ́ yàwó sílé kò ní wọ́n ní àti fẹ́ yàwó ọjà bí kò ṣe owó ọbẹ̀ lójú èèyàn tó fẹ́ yàwó sílé tí ò lè sanwó ọbẹ̀ fún tí ò lè fún lówó ọbẹ̀ ìyàwó manage oṣù kìíní oṣù kejì oṣù kẹta ọkọ ò lè lọ síta kó mú ọbẹ̀ wálé ó dàbí ẹni tó bímọ tó sọ ní má jóhùn ó bọ́ ọmọ wa lọ ọdún mẹ́ta kò lè rá kò lè rìn kò lè ṣe anything ibi tó jókòó síbẹ̀ ló ń yàgbẹ́ sí ẹ jọ̀ọ́ ìgbà wo lòun ò ní bọ́ ìyàwó wa fílẹ̀ àtúgbẹ́ lòmíì bákan náà ní tó bá ti àtúgbẹ́ àmọ́ ẹgbẹ́ ìgbà tó bá yá òkò tiẹ̀ ní wọ́n á ní ìyàwó kankan mọ́ wọ́n wá lógun ìdílé ni ìyàwó òye ẹ̀ ni wọ́n ní bàbá ìyá àyẹ́ ẹ̀ àjẹ́ ni wọ́n ní ìyá ojúlé ọkàn nígbà tí ìyá ẹ̀ wà ń kékeré wọn àti ìyá ẹ̀ jà ó tàka sí ìyá ẹ̀ òun ló ń bàjà yẹn kò sí ogun kan tó ń bá wa jà bí kò ṣe Nàìjíríà ló ń bá wa jà ṣé ẹni tó jáde nílé láàárọ̀ ní ìparí oṣù tó ń gba $2,000 $3,000 mọyé ẹni over $1 million almost $2 million ó ń gbà lóṣù wọ́n wá ní àjẹ́ kan ló ń ṣe ó dẹ̀ ń sanwó lé bí ó ń sanwó lé kánú sanwó lé lọ́dún ó sanwó lé $500,000 owó sì kù $1.5 million lọ́wọ́ ẹ̀ $1.5 million wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ná kó tó ná tán kó tó parí oṣù wa parí kó tó ná $1.5 million tán oṣù wa parí adélẹ̀ ṣerú yẹn ló máa sọ pé òun ò ní lówó tó máa fi gbéyàwó sílé ṣerú yẹn ló máa sọ pé òun lówó tó máa fi gbéyàwó sílé ṣùgbọ́n ẹni tó yẹ pé ó jáde lọ bí agídí ló máa fi mú $10 $100 $1,000 wálé lójúmọ́ ìyàwó dẹ̀ máa jẹun bẹ̀ àjẹ tààrọ̀ àjẹ tọ̀sán àjẹ talẹ́ nínú $500 ṣé inú ẹ̀ náà fẹ́ bímọ sí ìyàwó gan á máa wò pẹ́ mi jù pé ẹ wá gbọ́ náà ṣé kìí ṣe pé wọ́n dì mí ṣá ṣé inú eléyìí ni mo fẹ́ bímọ sí àti ìbímọ báyìí ọkọ ò mú ọjọ́ tó bá jàjà mú $1,000 wálé a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ni bóyá lẹ́yìn oṣù kan ló tó máa tó mú lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ kan ló máa tó mú $500 wálé ṣé lè la fẹ́ jókòó tì ẹ wo ẹjọ́ o ó sì bá báyìí o ó sì in fact ó sì wà tú ẹ lé o èmi ò lè máa fara ẹdẹ léyìí o tí ò ní lọ wàá máa wò pé ogun ìdílé kò sógun ìdílé kankan tó ń jà wá Nàìjíríà mọ́ kò sí ogun tó ń jà wá Nàìjíríà lógun àwọn olórí wa yìí. And that is the reason that sọ pé we must leave the country now. Yes, Tirashane, once you move to ruling party in Nigeria, your sins are forgiven. That's exactly what is happening in that country. And until we put an end to the country now, it will continue that way. How did Tinubu start? Where did he start? Where is he today? We all know. For someone to be bringing in bullion van during the election to his house without being persecuted, it can only happen in Nigeria, but no other country. It can only happen in Nigeria. We need to go back to a country where we can lay a new foundation, where we can build that foundation on the truth and the fear of God, the love of our people, where we can reshuffle everything. We can make a new beginning. That is the nation we are heading to, and that is our vision. We are getting there gradually. Please, let's come together, share this program. God bless you as you do so. Let's continue, please. This will not tolerate any colony. No colony for any Fulani herdsman. Thank you. Any governor that does it will be resisted. We in Kan will resist any of you governors that will bring any colony here. We don't want any colonization. Herdsmen should stay away. It's a private business.
Audogbe should take them to Daura, Sambisa Forest. We don't want them here. The python dance we have here is enough, and they must go. That is it. Also, we want to say here that as far as we are concerned as the Igbos, we are very hardworking people. We must be recognized and must not be marginalized. That's someone. But you will see our pastors in the Yoruba land, Pastor Adeboye, Bishop Oyedepo, Kalejaye and Co, and so on and so forth. If they are killing their people, they are insulting their people, they are doing all sorts of things, so they keep their mouth shut. They want to get to heaven, but they don't want to die. How do they get to heaven? Please ask Bishop Oyedepo, ask Baba Adeboye, ask what is it called, Tunde Bakare, ask Adeyemi. Is this what the Bible teaches them? That when they are killing your people, keep quiet. Remember Jezebel, when he killed Jezebel and her husband, when they killed Naboth. Remember what the prophet said to Jezebel. He never kept his mouth shut. He spoke out. But you want to build the biggest church auditorium in the world. There is nothing bad in it. It's a very welcome idea, very welcome development. You want to build the most beautiful church auditorium in the world. You are welcome. Congratulations. But what about these your people that are dying on daily basis? After building the biggest church auditorium, the most beautiful church auditorium in the world, who are the people that will worship in that church when there is nobody again in the country or in your region? Instead of you to sọ̀rọ̀ sókè, òun sọ̀rọ̀ sápò. Bẹ́ẹ̀ kẹ̀dẹ̀rẹ́ di Job chapter 15 verse 34. Nǹkan tí ẹ̀ ń ṣe yìí, ó ti against ẹ o. And Deuteronomy chapter 28 verse 20. Ó ti against nǹkan tí ẹ̀ ń ṣe yìí o. And you read your Bible on daily basis. You preach prosperity. Yes, prosperity is very good. We are not saying it's not good, but where do you get prosperity when there is no job? Where do you get prosperity when there is no security? Wọ́n ní àwọn ènìyàn mi ń ṣègbé nítorí pé kíni, they lack knowledge. We need to sit tight now. This is an Igbo man. He's a minister of God like you, people. But he's saying the facts. He knows that saying the facts is going to die one day. And hiding the truth is also going to die one day. We can never, ever stay here forever. A day is coming when we are going to be late. We are going to be called late. You better say the truth now. Our governors must be united. Igbos must be united. Let us stand as one voice, as Ekweme stood for us. Who again will stand as our unifying figure? Odudwa has gone. Ekweme has gone. Zik of Africa has gone. Onyenimunu ganotiba. Onyenimunu ganotiba. Onyenimunu ganotiba. This is the question, because the politics you are playing now is the politics of selfishness, materialistic tendencies, and aggrandizement. And it's time you must begin to think. This is the question, because the politics you are playing now is the politics of selfishness, materialistic tendencies, and aggrandizement. Simple. And it's time you must begin to think selflessly on how to really talk about how to eradicate poverty in our land. Agud in Obodo. Agud in Obodo. Unemployment is worrying our youths.
let us begin to think about, if you have money, create employment for the youths, and there will be that statement will now lead us to the next video. no agitation. Recycling yourself into politics with the money you have is a big disgrace. And if you have money, show it by investing, and let us have more employments. How have you spent, or how are you spending your position? Anybody on top of position should please, for God's sake, remember those who are low behind this, before you, and you should know that one day you will leave this post. I saw a governor who was ex-governor, who will not allow people to come near him. But when he retired or was voted out, I saw him at the airport. Nobody was ready to carry his bag. But when I came down, people were struggling for my bag. Hence I said to myself, because I'm a melon madam, people come near me. Governors, make yourself accessible. Buruburu is a man making himself accessible in Enugu here. And so, even though when you finish your second term, nobody will run away from you. The same thing, all the governors, Ebonyi states, Abia states, make yourself available to your people. Please, make sure you eradicate poverty in your states. Yeah, that will now lead us to the next video, which is going to be the last video on this program tonight. Gradually, we are getting there. We are heading there tonight. Please keep sharing this program. The numbers of the viewers are dropping gradually. Please, perhaps it's getting more boring tonight. Please, let's keep sharing it. Of what we use, looking for what does not exist. I'm hearing that a governor in the south is spending 10 billion naira to build an ecumenical a place of worship for all Christians. Now, a governor is planning to build a 10 billion naira place of worship. Even in Israel, you go there every year, you call yourself JP, you go to Britain that brought Christianity, religion, whatever, to Nigeria. You go there, Sherry Church, you won't build, but £1 million. Sherry Church, so Toby, to the extent that you only build in £1 million. They would never do that. Because they know that building that church is just equivalent, it's amount at mismanaging funds. When that 1 million naira can create employment for at least 5,000 people. I mean, £1 million can create employment for at least 5,000 people. And you pay them comfortably. And income them mama wole, one them mama profits at the end of the day. But in Nigeria, our governors, our leaders don't build their people, but they build houses. Our leaders don't build their people, but they build mansions. They don't build their people. They build what? They build place of worship. They don't build the future for their people, but they build their pockets. That is why we say, our fathers and mothers, our brothers and sisters, it is time to go home. It is time to go home. We are tired of this country. Wọ́n ti jẹ wá mọ́ ayé tó. Wọ́n ti ṣe àwọn nǹkan tí ò dáa sí wa tó. What do we need now? Is our nation. We are not nursing any grudge. Yes, we are disappointed in them, especially our Yoruba leaders. We are highly disappointed in them, especially our politicians. Yes, no matter how far you've gone on the wrong way, turn back. We know we are on the wrong way already.
That is the reason we are turning back. Allow us to go. We are preaching now. We are calling now. And we are telling you people now, please let us go. Failure will lead to something else. Your end will be worse than Pharaoh's end. Because our people are suffering. They have suffered enough. And they are still suffering. Thousands of our people are dying on daily basis. If hundreds of our people, if not thousands, are dying on daily basis. Or let's say tens of our people are dying on daily basis. Please, let our people go and build their nation. You have built your pockets. We are not angry with you. You can go with the money. We give it to you. That's part of the prices we need to pay to get to our promised land. That's the result, one of the results, part of the results of our mistakes, of our past mistakes. But we can't afford to make any more mistakes. We cannot afford to make more mistakes. We need to go now. Let our people go. Britain, let our people go. France, let our people go. American government, let our people go. To build their nation. Nigerian government, let our people go to build their nation. A new nation. Let them go to start a new dawn. Fulani people, let our people go. Our leaders in Yoruba land, let our people go. You've enriched your pockets enough at the expense of our people. Let our people go. To build a new, brand new nation, a formidable nation, to lay a solid foundation. Our politicians, let our people go. That is a voice coming out to you tonight. Failure to let our people go will not be pleasant. The outcome, the aftermath, may lead to everlasting regrets for you and your entire family and generations unborn. We cannot afford to lose our people anymore to poverty, to headache, to stomach ache, depression, abject poverty, unpleasant life, and so on and so forth. We want a nation of our own that we can be boast of. A country where every individual will come together and build. A country where our voices will be heard right from the above. A nation where the social amenities will not be a problem to us. Where our leaders will be ready to serve and listen to us. That is the country we are clamoring for. Not a country like Nigeria, location confusion, location 419. Ìyá wa Yebola Elegushi
Only one end time loss. Yes, mi ò doubt, but why tó fi jẹ́ pé Nigeria nìkan ni end time signs ti pọ̀ jù? Let's be sincere with one another. Ìyà ló fà á misbehaving. Ìyà ló fà á misbehaving. Ashen Pupama, to support your point, this is not the sign of end time. If you're talking about the end time, if it is a sign of end time, it should be everywhere around the world. Who told you the end has come? Àti wọnú religion, ẹ̀sìn là ń ṣe ní Nàìjíríà, a ṣe ẹ̀sìn. We are just making jest of ourselves. We are not taking religion the right way. Ẹ̀sìn lásán la kàn ṣe. Ẹ̀sìn àgbàjù ó ti kó wa ní ọpọlọ lọ, kò jẹ́ kí a gbọ́n mọ́. This is not the sign of the end time. The sign of the end time reigns everywhere across the world. So which means that Nigeria is going to end, is going to come to an end before the other part of the world. Is that what we are saying? Is that what you are saying? Let's keep religion apart. Let's keep it aside. We are supposed to rise up and push religion aside. Put it somewhere. Just forget it. Just hide it somewhere. We need to rise up. You need to rise up. I need to rise up and fight for my rights. Nobody will ever give you your rights unless you fight for your rights. Are you ready to fight for the rights? I don't know about you, but I know, as far as I am concerned, I am going to fight for my rights and for the rights of my people until I leave this world. Nobody can stop me from fighting for my people. This is not the sign of end time. Don't deceive yourself and don't be deceived. If this is a sign of end time, what happened to Bishop Oyedepo? Having many private jets. So the sign of end time doesn't know his domot, doesn't know his yard. If this is a sign of the end time, he's building the most expensive universities in Nigeria. He's building the biggest church auditorium in the whole world. As if that one is not enough, he's building another one now, building another one about to be commissioned. ×2 in capacity. And the sign of end time doesn't know his yard. The son of end time doesn't know the house of Adeboye, who is riding on private jets. The son of the end time doesn't know the house of what's this man, Sulaiman, that bought his third private jet during the COVID-19. Be deceiving yourselves. Those of you that are still carrying religion, you are just deceiving yourself. God doesn't help you beyond yourself. You need to rise up now and help yourself. Inekebed says, since the hunters have learned to shoot without missing, I have also learned to fly without perishing. You need to learn now how to stand on your feet, how to make your own decision, how to fight for your right, how to build your future, how to fight for your children, how to know not to take what is happening to you as normal thing. It's not normal. Majority of the people in Nigeria are living the lives that is not normal. I don't want to use the other adjective. The life that is intolerant in the Western world. If 5% of what is happening in Nigeria happens in UK today, you will see what will happen in the next within 24 hours. If 1% of what is happening, the evil our leaders are perpetrating in Nigeria, it happened in America today. Within 24 hours, you will see what will happen.
you will not believe it. It can never happen anywhere. So don't take it as the hammer of God, the sign of the end time. Who told you the end time is coming now? Be deceiving yourselves. Even what Bible says, this is not the end time. This is not the sign of the end time. What is happening now is artificial in Nigeria. It's just ordinary artificial. Be putting it in mind that this is a sign of end time, and let your leaders, your stupid leaders, keep enriching their pockets in your expense. Ọlọ́run ò ní ṣe wá ládọ́run mọ́tọ́ o. But as far as I'm concerned, this is not the sign of the end time. I can gbọ́ fídíò ìsíwájú díẹ̀ sí jàre. We'll soon leave this South is spending 10 billion naira to build an ecumenical a place of worship for all Christians. Is it true? I hope it's not true. I read it on Facebook. That's why I'm throwing it to you now. The governor from South, I think it's Akwa Ibom State. Is anybody from Akwa Ibom State here? Is it true? It's true. You also heard it that your governor wants to spend 10 billion naira to build a worship center. And I'm sure in our hearts we'll be clapping for him. Hey, he's a Christian. How many industries have they built? What are you building another house for in a state where I'm sure you can't count the number of churches? God doesn't live in the house. He lives in your heart. He doesn't say, the Bible doesn't say, go to church and worship me. It says, whenever you want to pray, don't be like hypocrites that stand on the road shouting and praising. Say, verily, verily, I say unto you, they've received their reward. But if you want to pray, go into your room, shut your door, kneel down at the corner of your house, of your room, and pray to God silently that our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Kò sọ wípé máa lọ sí church lọ máa pariwo síta. Only if you are fasting. Don't be like hypocrites, the Sadducees and the Pharisees that pour ashes on their head. They wear heavy eyes or faces just for the others to know that they are fasting. Only whenever you are fasting, take your bath, look very neat, spray a good perfume on your clothes. Be happy. Keep smiling so that people don't know that you are fasting. But today, if our people are fasting, the whole world will know that they are fasting. In the church, ṣé nǹkan tí Bible kọ́ yín nìyẹn? Ẹ máa wá turn the Bible upside down. You better rise up now and fight for your nation. Ẹ̀yin èèyàn wa, ẹ ká máa lọ lónìí díẹ̀díẹ̀. I really appreciate the fact that you are all wonderful tonight. You contribute your quotas, your messages and your calls. I appreciate all. May God continue to bless you. May Odudwa never forsake us. May all our leaders, our ancestors continue to uphold us in Yoruba land until we get our nation and thereafter. Ẹ má gbàgbé, an event is coming up on this platform on on May 1st. Enumiago. It's going to be loud. It's going to be Oma loud go. May 1st is going to be the D-Day. An unforgettable day. The day that will always be remembered. Ní platform yìí pé nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ báyìí. But my TJ best speaker. So many things will happen. We are advising you to keep calling your people in. Let them come and subscribe lórí YouTube channel wa Ìjìnlẹ̀ Media TV. Emma mind the grammar. Wow, we know, English grammar is not my language. So we're just trying to code switch, code mix, so that our brothers, our Biafran brothers, we enjoy, at least have
a little bit a little bit of what we are talking about on the YouTube as well. Perhaps we are speaking our language. Wọ́n ti ń fún wa ní wọ́n ni wọ́n ti ń ṣe gbogbo ẹ̀ pé kinní kan but mo mọ̀ pé láti ìgbà tá a ti yí sí èdè Gẹ̀ẹ́sì wọ́n gbé wọ́n nìyẹn lọ wọ́n fún wa ní wọ́n ni mọ́. Perhaps they think we are insulting rainy causes and all that because we've been talking aggressively tonight. But that's not the situation. We are telling our people that it is time to go. Ẹ ṣeun púpọ̀ yá wa jàre yá wa Oyèbọ́lá. Wọ́n ní I also don't believe it's an end time sign. I just want you to educate our people on that because that's most people believe. Thanks for educating us on it. Thank you so much, ma, Alice, for giving us that point. It's a very good point, and we keep educating them on that. This is not the sign of end time. Please, ẹ jẹ́ ká sọ fún àwọn èèyàn wa kó subscribe sórí channel yìí Ìjìnlẹ̀ Media TV kí àjọ máa wò lọ, kájọ máa gbádùn ẹ̀. Yes, because orí Facebook wọn fẹ́ ká wà ńbẹ̀ anytime tá bá ti wà ńbẹ̀ bá wọn fẹ́ já wa bọ́ ni. Ẹ rí i pé kò kọsẹ̀ lẹ́ni everything just ó kàn lọ smoothly without any problem, without any jagajaga. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ orí Facebook wọn ti lè fẹ́ já wa bọ́ like 10-20 times that people don't enjoy our program over there anymore, and we are still the same. This station still remains the same, Ìjìnlẹ̀ Radio, and we still remain the same, Ìjìnlẹ̀ Marcus Apedegbayi gbogbo le Turkey. Àwọn kan pè wá ní Ọ̀túnba Marcus. Thank you so much. God bless you. Until we meet again tomorrow, because I'm not going to play a video with actually got point it affect Bombe, which is build people, don't build houses. Churches cannot put food on people's table. Otherwise, it renders them more poor. They become poorer and poorer and poorer by the day. So that's it. I am going home now. See you again tomorrow by the special grace of God. But before then, our wonderful people. Our what? Our wonderful, wonderful, wonderful people. Ẹ jẹ́ kí a gbọ́ orin ilẹ̀ Odudwa. Kò ní sú wa, kò ní rẹ̀ wá o. Ó dàárọ̀. The numbers are keeping, God doesn't even know it. Odudwa Republic adúró òmìnira adé. Òmìnira adé o, ìyà yìí ti pọ̀jù fún wa. Orílẹ̀-èdè mi adúró òmìnira adé. Orílẹ̀-èdè mi adúró torí ìyà yìí ti pọ̀jù. Odudwa Republic adúró
òmìnira adé. Jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá kó lè ṣe iṣẹ́. Odùduwà ó dúró Àmọ̀tẹ́kùn fìdí múlẹ̀. Ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá kó lè ṣe iṣẹ́. Odùduwà ó dúró Àmọ̀tẹ́kùn fìdí múlẹ̀. Orílẹ̀-èdè mi á dúró torí ayé ti pọ̀jù. Odùduwà Republic á dúró òmìnira adé. Ọjọ́ kan ló ń tán bá ìyá tó jọmọ fọjọ́ pípẹ́ bí ó pọ̀ mọ́ ṣíwọ́ lẹ́yìn ọmọ. Orílẹ̀-èdè mi á dúró torí ayé ti pọ̀jù. Odùduwà Republic á dúró òmìnira adé. Mo kí gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà àti gbogbo aláàtò tí ó wà ní ìdí gbígbé àṣà àti ìṣe ọmọ kóòtù òjíire lárugẹ. Ní pàápàá jùlọ gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣe iṣẹ́ takuntakun tí à ń rí àti ní abẹ́lẹ̀ kí orílẹ̀-èdè Odùduwà ìyẹn Odùduwà Republic lè dúró. Ẹ ṣeun gan ni ọlọ́dún tó mọ àrè á dìyín mú. Àwọn alálẹ̀ á kí yín lẹ́yìn. Olódùmarè á gbé gbogbo àṣẹ tèdùmarè. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú gbígbé orílẹ̀-èdè Odùduwà kalẹ̀. Orílẹ̀-èdè Odùduwà ní ìrètí tí a ní gẹ́gẹ́ bí ìran Yorùbá láti dé ibi tí ọkàn wa ń fẹ́. Bí a bá wo ìyà tí ó ti ń jẹ àwa ìran Yorùbá bọ̀ látẹ̀yìn, a ó rí wípé ìyà yìí pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ tí à ń gbé ìgbé ayé ẹrú ní orílẹ̀.